to discuss about the introduction to a couple of slides, introduction to public health, so that you can have some idea. I think many of you are already, aware, but still I take this opportunity. So we know that there is a two different, branches of healthcare. One is the medical care, clinical care, and another is the public health. So you know that the medical care is basically the medical care starts after someone developed the disease. So an individual person who developed the disease seek medical care and get some treatment and আমার মনে হয় যে ভিডিওটা কি আমার অন করা আছে, এটা বন্ধ করে নেই, প্রবলেম। Okay, so the main goal of the medical care is to provide treatment for the illness, and then there are some health deterioration and compromise, so that needs to be restoration of the health and further prevention of recurrence, prevention of death, complication. So those kinds of prevention. On the other hand, public health is much larger. So all of you know the definition of public health. I'm sure everybody has a memory in the definition of public health. So this is basically a science and art. So it's not only science, it has also, it's a combination of science and art. And then the goal of public health is to prevent the disease, so the disease does not occur. So we prevent the occurrence of the disease, so that there are no need of medical care. So there are physicians, if there is no disease, then this is our profession. So not that actually in straight way true, because people will eventually develop disease, but we can definitely reduce the onset of disease. And then our further goal is to prolong of life. So the life expectancy. So you know that there's a life expectancy several years back, say 30-40 years back, the global life expectancy was around 40 years. Okay, and now that has been prolonged a lot. So now what is the life expectancy globally, or a country, in our country, Bangladesh? Any idea what is the life expectancy in Bangladesh? Is it 70, sir? At least 70 plus. Bangladesh is 70 72 plus, sir. Right, 72 plus. So do you know which country has the highest life expectancy? No, sir. Japan. Has to be Japan. And then between male and female, who has higher life expectancy? Female. Female. Female has all the health related advantages, no doubt about that. Yeah, that's right. So we want to prolong life, but also we have to understand that just prolonging. আচ্ছা, যারা কথা না বলবেন একটু আনমিউট করে নেবেন। আচ্ছা, আমি একটা টিপস দিয়ে দেই, আপনারা আনমিউট করে কথা বলবেন। So I'll give you later on tips how you can remain unmute, and then you can talk whenever is needed. Otherwise there creates noise. I can unmute all of you. ইচ্ছা করলে আমি করতে পারি। I have that power. আমি একটু পাওয়ারটা যদি দেখি যে কারোর জন্য দরকার আছে কিনা। আমার মনে হয় স্যার আপনি মিউট করে রাখেন, ওই যে স্পেস বার ট্যাপ করে যদি কেউ কথা বলতে চায় ওটা আমি করে দেব না, ওটা আমি আপনাদেরকে শিখাই দেব না যে কিভাবে করতে হয়। সো আমি যেটা বলছি মিউট করতে হবে, তাই না? সো আমি আপনাদেরকে মিউট করার চেষ্টা করি যারা আনমিউট আছে। আমার মনে হয় বেশিরভাগই মিউট করা আছে। ওকে, so আমরা যেটা বলছিলাম যে public health is also just only prolongation of life is not enough. We want to prolong life, but that has to be quality of life, the healthy life, and then also another thing is that we want to promote good health, similar to that. So promote good health, but how we can do that? It's not an individual effort. One individual cannot achieve the public health. So this is an organized effort. So it has to be a organizational, like a public organization, like government, non-government organization, and informed choice of the society. You can't just
apply whatever you want to. You have to apply something to the people which is they fully aware of. Just like you can see the vaccination, is the corona vaccination, COVID vaccination is going on. So it has to be informed. People know which vaccine we are getting, where it is coming from, whether the vaccine is good or bad, and they make a choice. Initially, there was a lot of hesitation, you noticed, and then there is a lot of also greater acceptance of the vaccine. So that's why you have to have a informed. ঢাক ঢাক গুড় করে পাবলিক হেলথের ইন্টারভেনশন প্রমোট করা যাবে না। By informed choice of the society and the organization, whether it is a public or private, and also the communities and individual, everybody has to given the respect. And now we can understand the medical care is isolated and public health is inclusive, means everybody's everybody is included. It's not only for the only poor people. So there is a popular concept or belief that public health, that is for the poor people, and then clinical care is for the rich people. Rich people has money, they can lead whatever the life they want to lead, and then they develop disease, no problem, go to the doctor and they will cure you. That is not right thing, so if you public health should be practiced by everybody. And the approach of the clinical approach, we know that the clinical model is individual, public health is inclusive, entire population. So this already we discussed. Now the basically thing is that you want to be a public health professional, so we call them a public health practitioner. So who practice public health, they are public health practitioner, like a clinical practitioner, a medical doctor, like a public health practitioner. And what competencies or skill you need to practice public health? So like that a clinical practitioner needs some basic skills that you learn in your medical graduation degree. Public health has also some core competencies, multidisciplinary core competencies. So that are basically a set of cross-cutting skills, multidisciplinary skills, knowledge and abilities necessary for the broad practice of the public health. So if you want to practice public health, you have to acquire those skills. Without those skills, you cannot be a public health practitioner. Okay. So what are those skills? So let's say this is, I think we already discussed. Okay. So public health versus clinical approach can be also shown little bit this way. So that we already discussed. So in public health, we want to prevent disease. We would like to promote healthy lifestyle, and also we would like to protect the health. That means the government protect the health of the citizen through different policy and legal. So there are lots of legal things, like environmental, any project has some legal requirements. Like there are some smoking cessation act. So these are all legal things. Like you cannot drive your car without seat belt. So we cannot go out without mask. These are all policy and legal issues. So these three areas actually the public health works, either through disease prevention. So disease prevention can be done by risk reduction. So how do we reduce the risk? One of the most successful public health intervention is vaccine against the infectious disease. So providing vaccine, we can reduce the risk, we can eliminate the risk, and then also we can reduce the risk by some public health interventions like mask wearing, hand washing. These are all public health intervention by which we reduce or prevent the risk for acquiring the disease. And on the other hand, clinical care, all of you understand. So this is the treatment, restoration of health, and prevention of disease. So what I wanted to discuss about the core competencies of public health. So what you need? So this is a public health MPH program. As is several occasions I try to make it clear. So this is not that kind of basic academic degree. So basic academic degree is usually discipline specific. Like I give an analogy example always. You can see that in the business arena there is a marketing, accounting, finance, and every discipline has a own degree like bachelor and masters. But on the top of that, they have a BBA and MBA degree.
So BBA and MBA degree is a cross-cutting business accounting related degree. Similarly, public health, there is different discipline like epidemiology, biostatistics, but on the top of that, we have a MPH program. So where it is mostly a professional degree, you just learn a bit of everything that requires to practice public health. So where here I will show you what are the core competencies of the public health. So these core competencies of the public health are identified by the American Association of Public Health. So there are 9 competencies that you need to learn little bit of everything, and you have to also specialize in couple of areas. It is not possible to specialize in all the areas. Like say MBBS degree, you know everything, but you then get a specialization. So as a public health practitioner, you have to have knowledge about everything of this 9, but also you'll have to specializes in a particular couple of areas like different. I'll talk about that. So you see the first 2 is the public health science skill and the analytical and assessment skill. This is basically the research, the generation of evidence, you know. So this is a more the scientific basis or foundation of public health intervention. Which intervention will work, how it will work, all these things comes from the research. And also this is a little bit you know, the academia related things. So many of you has an aspiration to be a researcher, so then you have to be you have to specialize on these areas, you know. So this is basically epidemiology, biostatistics, research methodology, health, like data science, management, you know, all these things, more quantitative, you know, and analytical skills and research methodology skills. And then the second one is the communication skills, very, very important for public health. Without a effective and good communication, so communication is required for many different, almost all purpose. So you have to communicate your research idea with people. You have to communicate with your research or even public health things with the people. We have to communicate for change of their behavior. We have to communicate with the even patient. We need to communicate with the patient in the clinical settings. So there is a huge, you know, the role of communications. And then also public health is an organized program. So you need to have a skill on the program planning, how to develop a program, monitoring, evaluation, planning, and then policy. Just not only just you have a good science and evidence, you have to translate the evidence into the policy. So you have to have the policy development skill, how to convince the policymakers. So policy advocacy, you know, media advocacy, how to create the public opinion, all these things are policy related things. So there may be very good science, solid hardcore science, but due to lack of policy development, those science never become beneficial for the people. So that's not the good idea for the public health people. And then you have to understand the culture of the community dimension and the practice. So you cannot ignore them. So if you think, I know, I am a scientist, I know the science, I know what is good and bad, that will not always work. You have to be acceptable. Your idea has to be acceptable to the people, and then trustworthy. So there are lots of examples that initial assumption went wrong for a successful program. Like you can see a immunization program in Bangladesh, not this COVID immunization, the child immunization program is one of the most successful, you know, public health program of Bangladesh. Initially, there was not that success. The initial several years, the performance was very, very poor. But then people understood what need to do, and then they really, you know, accordingly they adjusted the program with the cultural acceptance and all other things, and then this success actually came. And then there is also, you can see that the financial. So you can say that I am a scientist, I don't know anything about the finance. Somebody in your team has to know the finance, financial management, because this is a large program, multi-million-dollar, billion-dollar projects. And management skill, leadership and management is very important. You cannot say I'm a doctor, I'm a scientist, I don't need management. No, you have to have the management skill. And then on the top of that, leadership. It's very, very important for public health. Without leadership, even you have a good science, good vaccine,
So I can give you an example of how leadership make difference. So you know that the smallpox has been eradicated. How the smallpox was eradicated? So have you heard about the smallpox? You have no idea about the smallpox because you're a very young generation. Have you everybody heard about this smallpox? I hope, right? Yes. How Yes. it was actually eradicated? Vaccination. Vaccination. You know that this vaccine, and do you know that the vaccine against the smallpox was the first vaccine in the history, right? It was the first vaccine. That was the pioneer of the vaccine, and it was actually developed several hundreds years ago in 1800. Okay, but when the smallpox was eradicated, it was declared that, do you know the smallpox eradication? In which year the smallpox was declared to be eradicated? 1984 or 74. 70? Either 74 or 84. I'm not I sure. think it's the 78. 1978. And for Purulia the village good last. reason or bad reason, Bangladesh is actually the last country where the last smallpox patient was found. So in Bola district, with Rohima name, this is a history, so that was the last smallpox case in the world. So why I'm talking about this? Because the vaccine existed for hundreds of years, but the vaccination program was not successful. And the global vaccination program has to be successful. The coverage has to be in a certain level that it can be eradicated. So towards the end, then the World Health Organization actually lead this kind of initiative, and they hired someone from the Johns Hopkins School of Public Health at that time. Dean, you may have heard his name. His name is Anderson. No, Henderson. Sorry, Henderson was the dean of School of Public Health of Johns Hopkins University, and he was hired as the global coordinator of WHO to lead this program. And he gave so much effective leadership. The program was successful in few years. So that is basically the leadership, and every public health program is related to leadership. You can see even the coronavirus situation. Many countries has done excellently well in controlling coronavirus, and others did not. And in a Motadage, you can see that it's the leadership made the difference. So those countries, the political leadership and public health leadership could apply their leadership. They did good and very excellent control, but the others actually did mess where the leadership was bad. So this leadership is very, very important for public health. And then last but not the least is the human rights and ethics. You cannot do whatever you want to do. You have to keep in mind that there are basic human rights and ethics. So we'll talk about that maybe in certain context, that without ethical clearance or approval, you cannot do whatever you want to do, because these are the UN mandates. And then what are the areas of public health practice? So there are basically three areas: research and academia. Basically they go hand in hand, and program. You have to do a program also, and the policy. These are the three major areas of public health practice. So unfortunately, I will say that many of you have a dream to be a researcher. Yes, you will understand research, you will definitely practice research, but the scope of research compared to program and policy is limited. So not all of you will be able to contribute in research because the scope is limited. I would say if there is 100% public health, there is a hardly 15-20% scope of research, and academia, the remaining is the program. So program has the largest area of public health. So you design program, and then you really help the people directly. Research is like just generates the evidence, but like a program is much more needed. And then policy is also where you work with the policy organization, policy advocacy. So you'll have to choose whatever is your interest and whatever you want to do. So the scope is available. And then other thing is you can already saw that there are many different
background, the profession, the academic background, people are interested in public health. Yes, public health profession is really multidisciplinary and anybody can contribute in public health. So you can see the clinicians, definitely clinicians, but you see the public health practice is very different from the clinical practice. Clinicians can be a public health mind, can have a public health mind. So they're continuing their clinical practice, but they should have a public health mind so that they can really see beyond the patient, beyond the disease. So আমরা অনেক সময় বলি যে আমাদের মতো দেশে the physicians are very good in disease management, they are not good at patient management. So disease management and patient management is different, right? You understand, because disease is a uniform disease, like a textbook disease, textbook signs, symptoms, diagnosis and treatment. But patient is much more than the disease. Patient is an individual. Every patient has a different background. They come from a different family, different culture. So there's a lots of differences in managing a patient. And then the patient management is also associated with how you can prevent onset of this kind of disease in the community. So the person who is getting treatment from you may again there may be a recurrence of the disease. So we have to prevent. The clinician has to prevent the recurrence of the disease. And then also the community the patient is coming from, like a classical example is a diarrhea. So if a child is suffering from diarrhea, you can treat, and then you go back home and then again get the diarrhea because the environment is polluted, So you have to address those things. And then if somewhere there is a diarrhea, there must be problem with the water supply or something like that. So entire community is at greater risk of getting diarrhea. So you have to intervene that. So those are the additional things. And then epidemiologist, of course, scientist, biostatistician, environmental health specialist, they do the environment, public health, because the air pollution, all other environmental pollution. Behavior health specialist, communication, so they contribute public health, definitely communication specialist. Nutrition is very, very important in public health because nutritionist has a great role in doing public health. Biotechnologists, those are laboratory scientists and many other laboratory scientists, pharmacists, so they have the bioengineers, so now engineers. Public health engineering is one thing, but bioengineers, biomedical engineering, so it's a emerging, always a promising area of public health. So like there are public health instruments like screening devices, so these are basically, the concept comes from the biological science or medical science, but these things are created by the engineers, So there is always, nowadays the bioengineering or biomedical engineering is a very good discipline growing. It's a great role on public health. Social scientist, culture, anthropology, so the social science is very, very important. Without social scientists, you cannot be successful in public health intervention. Anthropologist, you need the culture, the ethnography, and all other things, the power structure, there's lots of things anthropologists, explore for successful public health intervention. Human rights activist, as I said, writer. Even writers are also public health professional. So writer can contribute, and the performing artist can contribute in many different ways. One way is that so they contribute a lot in mental health, So whenever your mon kharab is a mental health problem, kan shunlen apni, so that's a mental health treatment or therapy. Ekta bhalo boi porlen, so this is also one way to improve the mental health among respect. But another thing is some writers are very good communicators. So there is some communication like a mass communication. Mass media communications need to be written by someone. So there are very good writers who can actually communicate health related message through their mass media intervention, like TV serial, then the drama, other things. But they are actually, the purpose is not only entertainment. Our primary purpose of this kind of performing arts is or this novel drama TV program is entertainment, but also there is education. So that's why there is a new name of this kind of
entities are called edutainment. So education through entertainment. Okay, this is very, very important, and not everybody can do a good edutainment program or right edutainment program. So in Bangladesh, there are several good writers and very famous. They actually successfully produce this kind of mass media intervention. So one of the name I can remember is the Humayun Ahmed. So he's no more with us, but he is an excellent in doing this. He's a internationally acclaimed health communication writer. So you may remember some of the TV serials, like সবুজ ছাতা সম্পর্কে কারো আইডিয়া আছে? সবুজ ছাতা শুনেছেন? একটা সিরিয়াল ছিল। জি স্যার। সবুজ ছাতা was a very popular TV serial but was actually health communication serial, right? এবং আজকের যে ওই যে আপনাদের একজন হিরোইন আছে না, কি নাম যেন ভুলে গেলাম আর কি, ইন্ডিয়াতে অভিনয় করে, বাংলাদেশেও করে, জয়া কিন্তু সবুজ ছাতা থেকে বেশি কিন্তু উঠে আসছে, তাই না? সবুজ ছাতা কিন্তু সে একটা প্যারামেডিক্স এর রোল করেছিল, ইফ ইউ রিমেম্বার। So this is a important contribution to public health. ঠিক আছে, সুতরাং পাবলিক হেলথ নট রিলেটেড। জার্নালিস্টদের তো অনেক কাজ আছে, জার্নালিস্টরা পাবলিক হেলথে অনেক কিছু করতে পারে, যারা পাবলিক হেলথ জার্নালিস্ট। আনফরচুনেটলি বাংলাদেশে সেরকম হয়তো পাবলিক হেলথ জার্নালিজম ডেভেলপ করেনি। অলসো দি lawyer, there's a great role in public health, and many more. Lawyer is one of them. So this was basically I wanted to show you some of the introduction to the public health things. So any questions or comments? Any question? স্যার, বাংলাদেশে যে পাবলিক হেলথ রিলেটেড যে প্রফেশন গুলা, এগুলোর মধ্যে কোন সেক্টরটা সবথেকে বেশি ডেভেলপ? Definitely the wider scope is program. So আপনি মনে করেন যারা প্রোগ্রামে এন্ড পলিসিতে কাজ করে সেগুলো অনেক wider. Research is limited. You can see the research, বাংলাদেশের রিসার্চ অর্গানাইজেশন বলতে যেমন ICDDRB, কিছু একাডেমিক ইউনিভার্সিটি এন্ড কিছু লিমিটেড তো অর্গানাইজেশন আছে যারা রিসার্চ করে। বাকিদের আসলে বেসিক্যালি হচ্ছে মনে করেন যে আরেকটা জিনিস হচ্ছে গভর্নমেন্টের মধ্যে কিন্তু মেজরিটি অফ দা আমাদের আরেকটা মিথ আছে পাবলিক হেলথ সম্পর্কে, যে পাবলিক হেলথ মনে হয় গভর্নমেন্টের মধ্যে পাবলিক হেলথ নাই। আসলে মেজরিটি অফ দা পাবলিক হেলথ কিন্তু গভর্নমেন্ট সিস্টেমের মধ্যে, কারণ গভর্নমেন্ট হ্যাজ দ্য লার্জেস্ট হেলথ কেয়ার অর্গানাইজেশন। এনজিওরা তো লিমিটেড আকারে কাজ করে, আবার অনেকের মধ্যে পাবলিক হেলথ মানেই হচ্ছে ICDDRB, পাবলিক হেলথ মানেই হচ্ছে UN অর্গানাইজেশন। That is a little bit true, but the majority of the public health work actually done by the government and some NGOs. So আমি বলবো যে মেজর এরিয়া হচ্ছে প্রোগ্রাম। সো প্রোগ্রাম যারা ডিজাইন করতে পারে দ্যাটস এ ডিফারেন্ট, এন্ড প্রোগ্রাম লিড করতে পারে সেটা একটা বড় ধরনের এরিয়া। আর পাবলিক হেলথের আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এটা ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট ফ্রম দ্য ভেরি বটম আপ, ফিল্ড থেকে স্টার্ট করতে হবে। তো অনেক সময় পাবলিক হেলথের সম্পর্কে তো অনেক ভুল ধারণা আছে, মনে করা হয় যে পাবলিক হেলথে ক্যারিয়ার করলেই অনেক বেতন, এসি রুমে বসে কাজ করা যাবে, কিন্তু হয়তো অনেকেই করে, কিন্তু তারা স্টার্ট করেছে কোথা থেকে সেটা তো আপনারা দেখেন না আসলে। সো ইটস এ ভেরি চ্যালেঞ্জিং ক্যারিয়ার। পাবলিক হেলথ ক্যারিয়ার কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জিং, কারণ আমরা অনেক সময় ডিসকাস করি যে আজকাল পাবলিক হেলথে মেয়েরা বেশি পড়ে, অনেকে মনে করে পাবলিক হেলথ ইজ ইজিয়ার, ক্লিনিক্যালে পাচ্ছি না, ক্লিনিক্যাল করবো না, সুতরাং সেই জন্য বাই চয়েস না করে বাই চান্স অনেকে পাবলিক হেলথ ক্যারিয়ার করে। দ্যাট ইজ নট ট্রু। পাবলিক হেলথ ক্যারিয়ার বাই চয়েস করা উচিত এবং পাবলিক হেলথ চ্যালেঞ্জ নিয়ে করা উচিত। প্যাশন না থাকলে শুধুমাত্র আর ইনকাম আর্নিং ওয়েতে ক্যারিয়ার করতে চাইলে আসলে পাবলিক হেলথ ইজ লিটল বিট ডিফিকাল্ট। ওটাও লাগবে, আমরা তো সেটা ডেফিনেটলি, কিন্তু পাবলিক হেলথ শুড বি এ প্যাশন, ইটস এ ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক। তো ইটস নট যে সুতরাং আপনি আস্তে আস্তে নিজেই বুঝে যাবেন পাবলিক হেলথে কাজ করতে গেলে আপনাকে কমিউনিকেটিভ হতে হবে। ইন্ট্রোভার্ট লোকজনের জন্য পাবলিক হেলথ করা একটু ডিফিকাল্ট, আপনাকে একটু লোকজনের সাথে এক্সপ্রেসিভ হতে হবে, বাট পোলাইটলি ইউ হ্যাভ নেটওয়ার্কিং থাকতে হবে। পাবলিক হেলথ ক্যারিয়ার ব্যাপারে একটা জিনিস আমি খুব কনফিডেন্টলি আপনাদেরকে আই ক্যান টেল দ্যাট those organization does public health program, they need people with required requisite skills. Without skill, public health organization will not recruit. যাদের স্কিল আছে আমি একদমই বলতে পারি যে যাদের পাবলিক হেলথের প্রফেশনাল দরকার, তারা কিন্তু অ্যাডিকুয়েট নাম্বার অফ স্কিল লোক নাই বাংলাদেশে।
মানে প্রতিদিন লোকজন তারা কিন্তু খুঁজতেই থাকে যে আমার এই একটা লোক লাগবে, লোক পাওয়া যায় না। তো এটা অনেক সময় বলা যায় যে আসলেই পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে আসলে স্কিলফুল লোকের স্পেশালি পাবলিক হেলথে অনেক অভাব, এবং এই সেক্টরে নন স্কিলফুল লোক দিয়ে আসলে রিক্রুট করে কাজ হবে না। বিকজ এটা আপনার মনে করার কোনো কারণ নাই যে কেউ পার্সোনাল কমিউনিকেশনে বা মামা চাচা বা রিকমেন্ডেশনে কাউকে নিবে, এটা নিবে না। মানে এই সেক্টরে এই জিনিসটা আমি একেবারে বলছি না যে নীল, হয়তো আছে, কিন্তু অনেক অন্য যে কোনো সেক্টরের থেকে কম। কারণ এখানে আপনার মনে করেন যে দের ইজ এ ওয়েল মানে প্ল্যান্ড বাজেটেড একটা প্রোগ্রাম, টাইম লাইন, ডোনার, অনেক কিছু প্রেশার থাকে। সুতরাং এখানে কাউকে উইদাউট স্কিল বসিয়ে বসিয়ে বেতন দেওয়ার মতো লাক্সারি আসলে কোনো অর্গানাইজেশনের নাই। দে রিয়েলি নিড ডাইনামিক পিপল, স্কিলফুল পিপল, সেলফ স্টার্টার, সেলফ ইনিশিয়েটিভ যাদের আছে। সো আপনি পাবলিক হেলথে আপনারা কেবল স্টার্ট করছেন, সুতরাং দেয়ার ইজ এ, আমি আপনাদেরকে একদমই ভেরি কনফিডেন্টলি বলতে পারি যে দেয়ার ইজ এ নিড অফ লটস অফ পাবলিক হেলথ স্কিলফুল প্রফেশনাল। সুতরাং ইউ ক্যান ফিল আউট দ্যাট গ্যাপস, বাট উইদাউট রিকুইজিট স্কিল ইউ ক্যানট এক্সপেক্ট যে আপনাকে কেউ এমনি এমনি জব দেবে। হ্যাঁ, তো বলতে পারেন যে আমাকে সুযোগ না দিলে, হ্যাঁ, সুযোগটা পাওয়ার জন্য আপনাকে হয়তো নেটওয়ার্কিং করতে হবে, একটু যোগাযোগ করতে হবে, খোঁজ খবর রাখতে হবে, একটু এক্সপ্রেসিভ হতে হবে লোকজনকে। তো আপনি দুটা জিনিস আমি সবসময় বলি যে ইউ হ্যাভ টু অ্যাচিভ স্কিল এন্ড দেন ইউ হ্যাভ টু লেট পিপল নো দ্যাট ইউ হ্যাভ দ্য স্কিল। আপনি যদি লোকজনকে না, আপনি স্কিল নিয়ে ঘরের মধ্যে দরজা জানলা বন্ধ করে বসে থাকলেন, পিপল উইল নট নো যে আপনি একজন স্কিলফুল লোক বসে আছেন। লোকজনকে জানিয়ে রাখতে হবে, আপনি কারোর সাথে দেখা করতে হবে, যোগাযোগ করতে হবে, পোলাইটলি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হবে তাদের সাথে, যে আমি তো রিসেন্টলি আই হ্যাভ ডান দিস থিংস, আই হ্যাভ সো ইফ ইউ এনিথিং এনি স্কোপ, মানে নট নেসেসারিলি যে কারোর কাছে আপনার চাকরি চাওয়া। সো ইউ জাস্ট গিভ দ্য ইনফরমেশন। আপনি ইউ নেভার নো যে এটা তো এমন না যে মানে কেউ সবসময় প্রপার অ্যাড দিয়ে জব দিবে। সুতরাং যে কোনো সময় লোক রাখবে। এমন হচ্ছে এমার্জেন্সি, আমার আগামীকালকে থেকে লোক দরকার, তখন তারা হেড হান্টিং করে। অনেক সময় হেড হান্টিং করার জন্য তারা কি করে, তাদের যদি পরিচিত সিভি থাকে সেখান থেকে যোগাযোগ করে, অথবা তারা পরিচিত, যেমন আমাদের কাছে অনেকেই মানে যোগাযোগ করে, বেসিক্যালি একাডেমিয়া থেকে যোগাযোগ করে, বিকজ আমাদের উই হ্যাভ দ্য লার্জেস্ট এমপিএস প্রোগ্রাম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, সেটা বলাই যায়। বছরে প্রায় 450-500 স্টুডেন্ট ভর্তি হয়। তো বাংলাদেশ থেকে বেশিরভাগ সময় আমরা প্রতিদিনই মানে সত্যি কথা ফোন পাই যে আমাকে আপনার স্টুডেন্টদের মধ্যে কাউকে দেওয়া যায় কিনা, বা কেউ পাস করেছে এরকম। এন্ড আপনি বিশ্বাস করবেন কি করবেন না, আমাদের এত স্টুডেন্ট, কিন্তু সামটাইমস উই অলসো স্ট্রাগল টু ফাইন্ড আউট সামন, বিকজ আমাদের এখানে ভ্যাকেন্সি খালি নাই আর কি, ওরকম আর কি, কোনো মানে উইদাউট জব কেউ নাই। আমাদের স্টুডেন্টরা বেশিরভাগই অলরেডি দে আর ইন জব, আর যারা জব ছাড়া আসে তারা ফার্স্ট সেমিস্টার শেষ হওয়ার আগেই তারা জব পেয়ে যায় বেশিরভাগই। এখন আপনি বলবেন যে 2-4 জন কি এমন নাই যে যারা ফার্স্ট সেমিস্টার, সেকেন্ড সেমিস্টার বা পাস করার পর পায় না? তো পায়, এরকম হয়তো হাতে গোনা 2-1 জন থাকতে পারে, আমি খুব একটা মনে করতে পারছি না। হয়তো সেটা এমন হতে পারে যে তারা আসলে কোনোভাবে হয়তো পেয়েছিল, বা মানে কোপ আপ করতে পারে না, স্কিল ডেভেলপ করতে পারে না। ইউ ক্যানট গ্যারান্টি যে এখানে বছরে 500 স্টুডেন্ট ভর্তি হলে 500 স্টুডেন্ট ইকুয়ালি স্কিলফুল হয়ে উঠবে। এটা কি সম্ভব নাকি বলেন? 1-2 জন আপনি পাবেন। তো সুতরাং আমি আপনাদেরকে একটা বলি, ট্রাই টু অ্যাভয়েড দোজ পিপল যারা আপনাকে ফ্রাস্ট্রেটেড করবে আর কি। ঠিক আছে? দেয়ার আর লটস অফ এনকারেজিং থিংস। আমাদের এখান থেকে প্রতি বছর হান্ড্রেডস অফ স্টুডেন্টস বের হয়, তারা সবাই জব পায়, তার হান্ড্রেডস অফ স্টুডেন্ট বাইরে পড়তে যায়। সুতরাং ট্রাই টু ফাইন্ড আউট দোজ পিপল যারা ফ্রাস্ট্রেটেড, ডিপ্রেশনে ভুগছে, এরকম লোকজনের মানে মানে প্রসঙ্গ মানে বা তাদের সাথে এড়ায় চলবেন আর কি, তারা আপনাকে ফ্রাস্ট্রেটেড করতে পারে আর কি। ঠিক আছে? ওকে, এনি রিলেটেড কোয়েশ্চেন? ওকে, সো আমি আপনাদেরকে এখানে যে স্লাইডটা দেখাচ্ছি, আপনারা একটু কাইন্ডলি, এটা আপনাদের সবই হচ্ছে গুগল ড্রাইভে থাকবে। আপনারা এখান থেকে বেসিক্যালি এই অ্যাপস বা ক্রোম যে এক্সটেনশনটা আছে, এই এক্সটেনশনটা আপনারা একটু অ্যাড করে নেবেন। এটাও অ্যাড করে নিতে পারেন, দিস ইজ এ ভেরি গুড। এটার সাথেও আছে, বাট এটাতে স্ট্যান্ড অ্যালোন কাজ করে। এটার সুবিধাটা হলো, আমি যেটা বলছিলাম যে আপনি পুশ টু টক মানে হচ্ছে যে ইউ ক্যান রিমেইন ইউরসেলফ মিউটেড এভরি টাইম। সো whenever you need to talk, আপনারা যারা ল্যাপটপ বা ডেস্কটপে কথা বলবেন, দে ক্যান, এক সেকেন্ড, আমার একটা ফোন আসছে, একটু কথা বলবেন। হ্যালো, জি জি জি, হ্যাঁ বলেন।
আমার পেয়ে যাবেন আমার মনে হয় যে আপনি কাউকে একজনও কি তিমনকে অন্য স্টুডেন্টদের একটু খোঁজ দিতে পারলেন, আমি তো ক্লাসে, আমি তো একটু সময় দিতে পারছি না আর কি, পেয়ে যাবেন আপনি। ওকে ওকে না, ওকে ওকে। আর যেটা বলছিলাম যে আপনার এই কাজে সুবিধাটা হচ্ছে যে ইউ ক্যান রিমেইন অলওয়েজ মিউটেড, যখনই আপনার স্পেস বার প্রেস করলে আপনি অটোমেটিক্যালি আনমিউট হয়ে যাবেন এবং কথা বলবেন, আবার স্পেস বারটা ছেড়ে দিলে আপনি আবার মিউটেড হয়ে যাবেন। এবং এইখানে এই গুগল মিট প্লাসে মাল্টিপল অপশনস আছে, আপনারা এটা একটু রিসার্চ করে দেখেন, এখানে অনেক কিছু আছে। এটা যদিও একটা পেইড ভার্সন আছে, কিন্তু ফ্রি ভার্সনে অনেক কিছু আছে যেটা আমাদের জন্য অনেক ভালো, ঠিক আছে? সো ডোন্ট ওয়ারি, সো আপনারা এটা একটু করে নিন। এখানে আমি আর অনলাইন রিলেটেড কিছু আর বললাম না, আপনারা এটা টাইম টু টাইম বলবো, সুতরাং এটা সমস্যা নাই, আমরা এরপরে অন্য জায়গায় চলে যাব অন্য ডিসকাশনে। ওকে, সো এনি কোশ্চেন at this point? ওকে, আমার মনে হয় যে নাই। সো আপনাদের এমনিতে আপনারা যে মানে জয়েন করছেন মানে ডিভাইস, তো বেশিরভাগ ডিভাইস কি নিয়ে জয়েন করছেন আপনারা? কি ল্যাপটপ নাকি স্মার্টফোন নাকি অন্য কিছু? স্যার ল্যাপটপ। ল্যাপটপ বেশিরভাগ ল্যাপটপ। মোবাইলে পাচ্ছি না স্যার। মোবাইলে ট্রাই করেছিলাম, হয়নি। মোবাইলে ট্রাই করেছেন? I think মানে this will be helpful as you will be also even online class হলেও যে মানে managing in a laptop and having one laptop will be very good for also not only for online class, because you'll have to have a lot of other things, assignment and so many things need to be, even পরীক্ষা দেওয়ার সময় ল্যাপটপ will be better. So একটু ল্যাপটপ থাকলে ভালো হবে, এবং যদি কোনো জয়েনিং প্রবলেম হয় জাস্ট লেট মি নো, ওকে? ঠিক আছে। তো আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমি বলছিলাম যে আপনাদেরকে আমি এখন ওইটা সেট আপ করা হয়নি, আমি অ্যাটেন্ডেন্সের ব্যাপারটা হচ্ছে যে আই উইল নট টেক অ্যাটেন্ডেন্স বাই রোল কল। তো আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই, যেহেতু এটা এখন শেয়ার করা আছে, আই হ্যাভ এ দিস কাইন্ড অফ দ্য অ্যাপস। তো এখানে আপনারা যখন জয়েন করবেন, যেখানে দেখেন এখানে দেখা যাচ্ছে যে এটা আমার একটু ওই যে আমি জয়েন করে আবার জয়েন করেছিলাম, সেই জন্য প্রবলেম হচ্ছে। আমি নেক্সট ক্লাস থেকে আপনারা দেখবেন যে যারা অলরেডি ক্লাসে থাকবেন তাদের এরকম ভাবে মানে স্ট্যাটাস আসবে, গ্রিন স্ট্যাটাস উইথ এ টিক মার্ক, এন্ড দেন কয়টার সময় জয়েন করেছে সেটাও দেখা যাবে। তো এটা হলে আমি বুঝতে পারি যে কে কখন জয়েন করেছে। এবং কেউ যদি লিভ করে, এখানে হয়তো নাই, মানে এটা কালকে দেখবেন, লিভ করলে এই কালারটা তখন ইয়েলো হয়ে যাবে, ইয়েলো হয়ে এখানে লেখা যাবে লাস্ট সিন, যেরকম হোয়াটসঅ্যাপে দেখা যায় না যে কয়টার সময় লাস্ট দেখা গেছে, কয়টার সময় লিভ করেছে সেটাও আসবে। সুতরাং দিস উইল সেভ টাইম। সো আমি এটা ইউজ করব ফর অ্যাটেন্ডেন্স, সো আই উইল নট টেক এনি রোল কল, দরকার নাই। আর এমনিতে তো এখানেও দেখা যায় যে কতজন জয়েন করেছে, বাট দিস ইজ আমি যদি সবাইকে সেট আপ এখানে করে নেই তাহলে সব থেকে ভালো হবে। আমি এটা নেক্সট ক্লাসে আপনাদের সুবিধা হবে আর কি। আরেকটা হচ্ছে যে উই হ্যাভ অলসো সামটাইমস আস্ক পিপল টু কমিউনিকেট। কারণ একটা জিনিস আপনাদেরকে বলি, অনলাইন ক্লাসে যদি আপনারা অ্যাটেন্টিভ না থাকেন, তাহলে যদি লগ ইন করে যদি ঘুমায় পড়েন অথবা যদি লগ ইন করে চলে যান, তাহলে কিন্তু কিছু হবে না আসলে। কেননা ক্লাসরুমে উই ক্যান সি ইচ আদার, একটা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝতে পারি, কে বুঝলেন কে বুঝলেন না। সো দ্যাট ইজ, বাট এখানে সম্ভব না। কিন্তু আই হ্যাভ এ অলসো ইনস্টলড ক্লাসরুম ইন কি বলে যে স্মার্টফোন। স্মার্টফোনে দেয়ার ইজ এ অপশন যে আই ক্যান কল এনিবডি এনি টাইম, যে তারা অ্যালার্ট আছে কিনা আর কি, সো টু টক, ঠিক আছে? তো সেটা হচ্ছে যে এখানে আমি যদি এখানে একটা পিপল অপশন আছে, কাজ করছে না কেন? আচ্ছা, তো সেখান থেকে আই ক্যান চুজ র্যান্ডমলি, আমি কাউকে দেখে নাম দেখে জিজ্ঞেস করব না, আই ক্যান চুজ র্যান্ডমলি পিপল। যেমন মনে করেন আপনাদের এখানে আমি র্যান্ডমলি স্টুডেন্ট সিলেক্ট করতে পারি। সো আমি যদি স্টার্ট করি, সো আমার এখানে টোটাল এখন I can see 42 student আছে। The first person who came randomly is Nazneen Parveen. Okay, so আমি এখন উত্তর দিতে হবে না, আমি যেহেতু সময় নষ্ট করব না। So next Sadia Afroz, তো আমি কিন্তু এটা কিন্তু randomly সিলেক্ট করছি, আপনারা দেখতে পারেন এখানে it's randomly selected, ঠিক আছে? তারপরে হচ্ছে নুসরাত জাহান, so this is randomly I can আমি আপনাদেরকে দেখাই ই করে আর কি, যে কি বলে যে ভিডিও অন করে। তো এখানে কিন্তু এরকম ভাবে আপনি দেখতে পাচ্ছেন, দেখা যায় না দেখা যায় না? স্যার স্লাইড দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, তো এরকম আমি আচ্ছা স্মার্টফোনে মানে একটু বন্ধ হয়ে গেছে আর কি। মাঝে মাঝে এরকম আমি করবো যাতে আপনারা অ্যালার্ট আছেন কিনা, এখানে এরকম যে আমি মানে নেক্সট করা যায়, তো সেটা অনেক সময় ইউজ করবো আর কি, ঠিক আছে?
এটা হচ্ছে ছিল একটা জিনিস। আর যেটা আমি বলছিলাম যে আমাদের এখানে একটা মানে ব্ল্যাকবোর্ডে লেখার যে সুযোগ সুবিধাটা সেটা এখানে আছে। ব্ল্যাকবোর্ডে লেখার সুবিধার জন্য আগে গুগল মিটে অনেক প্রবলেম ছিল, জুমে একটু সুবিধা ছিল, কিন্তু ব্ল্যাকবোর্ড গুগল মিট হ্যাজ নাও এ ইন্টিগ্রেটেড কোলাবোরেটিভ ব্ল্যাকবোর্ড। এমনি হোয়াইট বোর্ড অনেকগুলো আছে, মানে যে কোনো সময় আমি লিখলে আপনারা দেখতে পারবেন, সেটার জন্য আই হ্যাভ এ কাপল অফ অপশন। কিন্তু দেয়ার ইজ ওয়ান অপশন ইন্টিগ্রেটেড, সেটার জন্য কি করতে হবে আমরা একটু টেস্ট করব এখন। সেটাকে বলে জ্যামবোর্ড। তো জ্যামবোর্ডটা হচ্ছে আমি যখনই জ্যামবোর্ড ইউজ করব আপনাদের চ্যাট বক্সে একটা অটোমেটিক্যালি একটা লিংক যাবে, সেই লিংকটাতে আমরা আপনাদের সবাইকে জয়েন করতে হবে। একটা হোয়াইট বোর্ড হচ্ছে যেমন আমি দেখাই এখানে, আমি এখানে কিন্তু হোয়াইট বোর্ডে চলে যেতে পারি, আমি এখানে লিখলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না আমি জি লিখছি, স্যার, জি কিন্তু স্যার। এখানে আপনারা লিখতে পারবেন না, আপনারা লিখতে পারবেন না। তো অনেক সময় আপনারা ক্লাসরুমে আমরা কি করি যে অনেক স্টুডেন্টকে ডাকি যে ইউ কাম টু দ্য ব্ল্যাকবোর্ড এন্ড তুমি এই অঙ্কটা করো বা এরকম, তো সেটা আপনারা করতে পারবেন না, এখানে আমি আপনাদেরকে লিখে দেখাতে পারবো। So I have also other options, আমি সেটাও করতে পারি। আমার এখানে there are lots of other thing আছে, যেমন মনে করেন আরেকটা ব্ল্যাকবোর্ড আমি দেখালাম, এখানেও আমি লিখতে পারি, ঠিক আছে? ডায়াগ্রাম। না সেগুলো আর কি ডায়াগ্রাম, যেমন এখানে আমি আরেকটা ব্ল্যাকবোর্ডে লিখছি, এটাও আমি লিখতে পারি, ঠিক আছে? So there is another option. So right, এটাকে আমরা এক সেকেন্ড। তো এটা একটা, তো এটা আমি যদি সবসময় করবো তা না, আমি কিন্তু আরেকটা অপশন আছে, যে অপশনটা হচ্ছে যেটাকে বলে জ্যামবোর্ড। সেই জ্যামবোর্ডটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড উইথ দিস গুগল মিট। তো আমি যদি এখানে আপনাদের দেখেন এই যে এখানে হোয়াইট বোর্ড নামে একটা আছে, কিন্তু আমার হোয়াইট বোর্ডটা আমি ওপেন করতেছি, ইট মে টেক এ লিটল বিট টাইম। তো আপনারা সেখানে জয়েন করতে পারবেন এন্ড देयर इज এ লটস অফ অপশন, আপনারাও লিখতে পারবেন, একসাথে জয়েন্টলি লেখা যাবে, ঠিক আছে? তো এখানে আপনি দেখেন আমি অলরেডি আই এম ট্রাইং। সো যখন আমি এটাকে ক্লিক করলাম দুটো অপশন আসছে, যে আমি ইচ্ছা করলে একটা এই ক্লাসের জন্য এই মুহূর্তে একটা নতুন জ্যামবোর্ড ওপেন করতে পারি, আরেকটা হচ্ছে আমার অলরেডি জ্যামবোর্ড যেটা আছে সেটা আমি সেখান থেকে চুজ করতে পারি, আমি সেটাই করি। আই হ্যাভ অলরেডি মাই নেমে একটা জ্যামবোর্ড আছে, আপনারা দেখেন এটা হচ্ছে মাই নেম, তো সুতরাং আমি এটাই ওপেন করি। এটা ওপেন করলে একটা নতুন একটা উইন্ডো হবে এবং আপনাদের চ্যাট বক্সে দেখেন একটা লিংক চলে গেছে না? জি স্যার, হ্যাঁ স্যার, আপনারা পেয়েছি স্যার। সবাইকে ক্লিক করে জয়েন করতে হবে। একটু আসুক আমরা দেখি, আমরা একটু টেস্ট করি, আপনাদের ওখানে ক্লিক করে জয়েন করতে হবে। আসছে মানে জি স্যার, জয়েন করেছি। মানে যারা একটা খুবই ইজিলি জয়েন করতে পারবেন, এখানে আমি দেখি যে অনেকে 17 জন 18 জন জয়েন করে ফেলছে। এখন আপনারা এখানে দেখেন, এখানে কিন্তু অনেক অপশন আছে অনেক, এখানে আপনারা পেন আছে, পেন নিয়ে আপনারা লিখতে পারবেন, যেমন আমি লিখছি আপনারাও লিখতে পারবেন, কিন্তু এখানে সবাই সবারটা দেখবে, তো আপনারা নাম টাম লিখতে পারেন, ছবি আঁকতে পারেন, অনেক কিছু করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নাই, ঠিক আছে? তো এরকম যেমন মনে করেন আমি যদি এখানে যেমন করেন কোলাবোরেটিভ করি, আমি মনে করেন একটা ছোট অঙ্ক দিচ্ছি, মনে করেন যে আমি বললাম 2 and 2 is equal to কত, আমি এখানে ভালোভাবে লিখি নাই, কিন্তু আপনারা এখানে লিখে দিতে পারবেন আর কি, যে এটা দিস ইজ কল্ড কোলাবোরেটিভ, অনলাইন কোলাবোরেটিভ হোয়াইট বোর্ড, ঠিক আছে? তো এটা মাঝে মাঝে ইউজ করবো, এটার অনেক রকমের আছে, আমি আমার অনেক ডিভাইস আছে, সেই ডিভাইস দিয়ে আমি ইউজ করে ছবি টবি অনেক স্কেচ সুন্দর সুন্দর আঁকতে পারি, সেগুলো আজকে দেখাচ্ছি না। সুতরাং এটা আপনারা মানে খুবই ইন্টারেস্টিং, অনেক সময় আপনারা ই করতে পারেন আর কি, ঠিক আছে? মানে এটা আমরা মাঝে মাঝে ইউজ করবো আর কি, ওকে? জি স্যার। আচ্ছা, নীলিমা হক, নিদ্রার নাম দেখলাম, আপনার সাথে তো কথা বলতে চাইছিলাম যে আপনি নিদ্রায় আছেন কিনা, আপনার তো ওয়েক আপ তখন করানো গেল না আর কি। নীলিমাকে শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার, আমি ডক্টর নীলিমা হক। হ্যাঁ, সরি স্যার, যখন আপনাকে ঘুম থেকে জাগানোর চেষ্টা করছিলাম শুরুতে ইন্ট্রোডাকশনে, কিন্তু মনে হয় আই ফেইলড। সরি স্যার, না আমি এমনি ডিউটিতে। ও মাই গড, একসাথে কত কাজ করবেন বলেন? সরি, আমি ডক্টর নীলিমা হক, আমি আইসিডিডিআরবি তে মেডিকেল অফিসার হিসেবে টেকনাফে আছি। ও আচ্ছা, আমার ডিউটি রানিং। নো প্রবলেম, ইটস ওকে। এক্সকিউজ মি, আমি একটু ওই যে লিংকটার কথা বলেছিলেন ওটা পাচ্ছি না। কোনটা? একটু আগে যে একটা লিংকের কথা বললেন। আপনি চ্যাট বক্সে যান, এই যে এখানে চ্যাট বক্স আছে, এখানে দেখেন এই যে চ্যাট বক্স, জি চ্যাট বক্স দেখতে পাচ্ছেন? এই যে জ্যামবোর্ড, আই শেয়ারড এ জ্যামবোর্ড জ্যাম ফাইল উইথ দ্য মিটিং, দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটা জিনিস? স্যার আমি কলম নিয়ে এডিট করতে পারতেছি, কিন্তু তো ওটাকে চাপ দিয়ে ধরে করতে হবে, ডিজাইন লিখতে হবে নাকি না? স্যার
আপনারা চ্যাট বক্সে গিয়ে দুইটা লিংক দেওয়া আছে নীল রঙের কালারে আন্ডারলাইন করা আছে এই যে জ্যাম ফাইল, ওইটাতে জ্যাম click ফাইলের যে করবেন, লিংক jam এটা file। করতে হবে। এই যে নিচে, হ্যাঁ। কলমটা আমি ইউজ করতে হবে, জাস্ট খালি ওই ওখান থেকে ক্লিক করে টেনে নিয়ে আসতে হবে, তারপরে কি চাপ দিয়ে দিয়ে কাজ করতে হবে না জাস্ট এমনি করলে হচ্ছে? আপনি আপনাকে লিখতে হবে। আপনার যদি রাইটিং না থাকে তাহলে আপনি কি করতে একটু সমস্যা, ঠিক আছে? ওকে আমি যেমন ট্যাব মানে টাচ প্যাড থাকলে সুবিধা, আদারওয়াইজ আপনাকে মাউস দিয়ে লিখতে হবে, যদি মাউস দিয়ে লিখতে পারেন আর কি, ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার আমাকে তো বলে ক্যান নট ওপেন লিংক, নো ব্রাউজার অ্যাভেলেবল, মানে এটা তো আমি বলতে পারবো না, এটা তো সবাই যারা পেরেছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন। আচ্ছা আমি আপনাদেরকে একটু অন্য দেখাই। তানজিমা আপু আপনি চ্যাট বক্সে যান। আপনাদের এত না আমি তো পেয়েছি, জাস্ট বলতেছে যে ক্যান নট ওপেন লিংক, নো ব্রাউজার অ্যাভেলেবল। আমি তো লিংক এটা পেয়েছি, বাট এটা ওপেন হচ্ছে না। ও, আপু জ্যামবোর্ডটি ইনস্টল করা আছে আপনাদের ল্যাপটপ ডিভাইসে? যারা মোবাইলে আছেন তাদের আসলে জ্যামবোর্ড ইনস্টল করতে হবে গুগল প্লে অ্যাপস থেকে, তারপর লিখতে পারবেন। হ্যাঁ, আপনারা জ্যামবোর্ড ইনস্টল না করা থাকলে কিন্তু আপনারা ডিভাইসে লিংকে এন্ট্রি করতে পারবেন না। সেজন্যই দ্যাটস পাচ্ছি না। রাইট, এটা আপনাদের করতে হবে। আচ্ছা আমি একটু আপনাদেরকে আমার একটা ট্যাব আছে, আমি ট্যাব থেকে একটু দেখাই। আমার কার্সারটা নড়তেছে কিন্তু আমি লিখতে পারতেছি না, কোনো ইমপ্রেশন হচ্ছে না। হ্যাঁ আমি এই যে করতেছি কিন্তু কোনো লেখা হচ্ছে না। স্যার জি খান স্যার, আপনি কার চ্যাপ্টারটা ধরে চাপ দিয়ে তারপরে লিখতে পারবেন স্যার। আচ্ছা কার্সারটা চেপে ধরে, জি আচ্ছা জি জি স্যার। এটা তাও করতেছি কিন্তু হওয়ার কথা। ও আচ্ছা স্লো আছে, ইয়েস নাও ইস আই ক্যান। থ্যাংক ইউ সাদিয়া। ওয়েলকাম স্যার। বাট স্লো আমার যেটা মনে হচ্ছে। হতে পারে কারণ এটা ইন্টারনেট কানেকশনের উপরে অনেক সময় ডিপেন্ড করে। ইয়েস নাও আই ক্যান। থ্যাংক ইউ। মোবাইলে থাকলে অবশ্যই জ্যামবোর্ড ইনস্টল করতে হবে, নয়তো হবে না যারা Right. মোবাইল ডিভাইসে আছে। আই থিংক সো। আচ্ছা অনেক দিন আমি ইউজ করি না। ইচ্ছা করলে এখানে লেখাও যায়, আপনি যদি মনে করেন যে লিখতে চান তাও করতে পারবেন, ঠিক আছে? এখানে চাইলে কালারিংও করতে পারবেন, হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক প্রিন্টিং করতে পারবেন, ডায়াগ্রাম আঁকতে পারবেন, সবকিছু করতে পারবেন। রাইট অনেক কিছু আছে, এটা ডিপেন্ড করবে আবার অনেক সময় কার ডিভাইসের মানে ক্যাপাসিটি কত তার উপরে আর কি। নাইস থিং, ভেরি গুড থিং। তারপরে এখানে যেমন মনে করেন যে একটা আছে যে আপনি ওই যে অনেক কিছুই আছে, মানে এখন আমরা দেখতে হবে, অনেকদিন ইউজ করি না। এনিওয়ে সো এটা আমাদের সবসময় যে লাগবে তা না, যখন লাগবে আমরা ইউজ করবো আর কি, ঠিক আছে? তো আমরা আমাদের এটা এখন বন্ধ করে রাখি, আমাদের ক্লাসে ফিরে যাই। লেট মি আমাকে একটু সময় দেন, আমাকে সেট আপ করতে হবে একটু।
Okay, so I'm done. Okay, দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন? জি। Okay, Yes, so sir, absolutely. জি okay, স্যার so now Yes, sir. we'll discuss about the overall, the overview of this course. So this is biostatistics. So don't worry, biostatistics নিয়ে অনেকের একটু there are some worries that whether there will be too much mathematical. So not really. So you don't need to know all the mathematics, So if you know the mathematics, definitely that is better. But I'm not also mathematics background, so we'll talk about mostly conceptual things, not really mathematics, because mathematicianরা করবে, so আমাদের সবসময় mathematics করতে হবে তা না. We'll talk about to understand what are the concepts, that is important thing. So before that, we give you the overview, just like as usual formal. So this is me. I have phone numbers and also this email. So preferred communication medium is email. So it is better to email with details. So as I said, email, you have to give details email, not just one email. So don't assume that I remember everything about you. So most of the time I receive email that they assume that I know their names, their ID numbers, their phone numbers. Not really. এবং তারা কি চায় অর্ধেক বললে আমি বাকি অর্ধেক বুঝে নেব. That is not true. So you have to be a little bit expert in email communication. Email subject must be informative, so that people understand. অনেকে কিন্তু subject is the abstract of your entire email. তো ওইভাবে আপনারা ইমেলটা করবেন, এবং সবসময় as I say, whenever you send email, write your NSU ID number and your phone number, personal phone number, that I can reach you if needed. Otherwise it can be delayed. ফোন করাটা আর্জেন্ট হলে অবশ্যই ফোন করবেন, আর্জেন্ট ইভেন কল। বাট ফোনের প্রবলেমটা হচ্ছে, আমি বাসায় আছি, একটা ফোন করলেন, আমি ফোন রিসিভ করলাম, বললাম যে আচ্ছা কালকে আমি অফিসে যেয়ে আমি আপনার এই কাজটা করে দিব, I can forget, so you cannot blame me. So এটা একটা প্রবলেম. So if you send an email, you can call followed by an email. So আমরা সাধারণত করি যে ফোনও করি, ইমেলও করি। তাতে সুবিধাটা হচ্ছে যে মানে আমি ফোন করে আর্জেন্সিটাও বুঝিয়ে দিলাম, এবং আমি একটাকে মানে এটার যে প্রুফটা আর কি, অথবা যেটা মনে রাখার জন্য ইমেলটাও থাকলো আর কি। টেক্সট মেসেজ আমি সাধারণত ফোনের টেক্সট মেসেজ অত ফলো করি না, সো আমাকে মানে টেক্সট মেসেজ দেওয়ার থেকে ফোন করা বেটার, আপনারা করতে পারেন। আর ফেসবুকে আমি যদিও আছি, ফেসবুক ইজ অপশনাল, এটা নিয়ে ইউ ক্যানট সে যে আমি আপনাকে ফেসবুকে জানিয়েছিলাম, ইউ ক্যানট সে দ্যাট, আপনি জানাইতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। আমি দেখলাম না দেখলাম সেটা আমার হয়তো অনেক কিছু মুডের উপর, সময়ের উপর ডিপেন্ড করবে আর কি, ঠিক আছে। বাট ইমেল ইজ বেটার। And as I said, the biostatistics is not that all mathematics. Those who will basically will be an analyst, data analyst, so they have to understand software and all these things. But we need to understand the basic underlying concept of different, analysis and statistical tools. So we'll talk about mainly that. So তার মধ্যে যা যা আছে সেগুলো সবই আমরা ফাউন্ডেশন অথবা বেসিক বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স যা যা কভার করতে সবই আমরা কভার করব। So role of biostatistics in public health, তারপরে ভেরিয়েবল কাকে বলে এবং ডিফারেন্ট টাইপস অফ মেজারমেন্ট অফ ভেরিয়েবল। So descriptive statistics, তারপরে basic concepts of probability, these are all important things, and distribution, inferential statistics, we'll talk about that, so I'm not spending time here. And this is basically the outline. So আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে from the very outset I would like to make it clear. This semester is a very, very bad semester in the sense we have a 3 Friday holiday. So it is difficult to manage 3 holidays. একটা হলিডে হলে হয়তো ফ্রাইডেতে পড়লে হয়তো আমরা কি করতে পারতাম, কিন্তু আমার মনে হয় না যে we can survive with 3 holidays. I'm not saying যে হলিডেতে আমরা ক্লাস করব, কারণ হলিডেতে আমরা ক্লাস করি না, কিন্তু আপনাদের এই ক্লাসের লিডার কে, গ্রুপের অ্যাডমিন কে? স্যার আমি। ওই আমি বললে তো হবে না, নাম বলতে হবে, নাহলে আমি তো আমিতে সব ঠিক করব। ডাক্তার সাবা ফানিহা। আচ্ছা, তো আপনার দায়িত্ব হচ্ছে সবাইকে সাক্ষী রেখে বলছি, you have to plan at least to make up class. Otherwise আমি তো
ফাঁকি দিয়ে চলে যেতে পারি, কোনো সমস্যা নাই, আপনাদের সমস্যা হবে। আমাকে 3টা হলিডেতে মানে হলিডের মেকআপ ক্লাস করার জন্য ইউনিভার্সিটি উইল নট মেক মি বাউন্ড, ঠিক আছে? কিন্তু যেহেতু আমি কন্টেন্ট কাট করে চলে গেলাম, কোনো সমস্যা নাই। আপনারা এজন্য আপনারা একটু নিজ দায়িত্বে আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ দি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সাভা না, জি স্যার। আচ্ছা আপনি সবার ইউনানিমাস, সবাই একজনও যদি না করে তাহলেও হয়তো হবে না, সবাই দায়িত্ব নিয়ে আমাকে অ্যাটলিস্ট 2টা মেকআপ ক্লাসের টাইম দিবেন, সেটা সন্ধ্যার পর হতে পারে, ঠিক আছে? জি স্যার, ঠিক আছে। অর্ডার হতে পারে। তো এরকম সময় আগে থেকে জানাই দিবেন, তাহলে উই ক্যান মেক এ প্ল্যান সো দ্যাট উই ক্যান কভার অল দ্য কন্টেন্টস। আদারওয়াইজ I can guarantee we cannot cover all the contents. উইকডে ক্লাস কি ম্যানেজ করব তাহলে আমরা সবাই মিলে? Sorry? স্যার আমরা সবাই মিলে কি তাহলে উইকডে ক্লাস ম্যানেজ করব? যে কোনো সময় আপনাদের যে সময় হয়, কারণ আমি ফ্রাইডেতে তো আসলে অকুপাইড 6টা পর্যন্ত, তারপরে 6টার পরে হলে হয় শনিবারে সন্ধ্যার পরে, অন্যদিন 6টা থেকে 9টা পর্যন্ত ক্লাস থাকে। আপনার 9টার পরে কারো যদি উইকডেতে ক্লাস না থাকে, সবাই যদি, আমি শিওর যে অনেকেরই উইকডেতে ক্লাস আছে, তাহলে যে কোনো দিন 6টা 7টার পরে এরকম সময় দিলে হবে আর কি। ওকে ঠিক আছে, ওকে। সো আমি আর এটা নিয়ে ডিটেইলস বললাম না। আচ্ছা, এছাড়া আমাদের যে ইভালুয়েশন যেটা হবে, evaluation like any other classes. So আপনারা জানেন যে NSU grading policy a little bit difficult. So grading ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি আপনাদেরকে another thing I would like to make it clear that grading নিয়ে অনেক বেশি মানে will not be focused on grading. Try to focus on learning. So without learning, grade will not help you anything. তো আমি অনেক সময় ফান করে বলি, যদি আপনি 4 out of 4 ট্রান্সক্রিপ্ট হয়, আপনাকে যদি কেউ কোনো একটা ask for something and then you show your transcript, you see it's 4 out of 4, it doesn't matter, you know, it will not help you. What will help you is your skill. So try to focus on that. In North South University, grading is little bit harder to achieve an A is not really joke. So 93 and above. So আমি সবসময় ফান করে বলি, সবসময় আবার বলি, হয়তো আপনারা অনেকেই শুনেছেন যে আমরা 80% মানে হচ্ছে লেটার মার্ক। তো 80% মার্ক পেলে আমাদের এসএসসি এসএসসি তে লেটার পাইলে আত্মীয় স্বজনরা দে কাম টু ভিজিট আস উইথ সুইটস, ফ্রুটস এন্ড মিষ্টি নিয়ে, ফল নিয়ে দেখতে আসে। কিন্তু আপনি এখানে 80% মার্ক পেলে আপনার গ্রেডিং কি হবে নর্থ সাউথে বলেন তো? এনি আইডিয়া? স্যার B minus. B minus. So I'm sure যে আপনারা 80% মার্কস পেয়ে, মানে যেখানে ডান্স করতেন, গান গাইতেন, এখানে 80% মার্ক পেয়ে B মাইনাস পেলে কান্নাকাটি শুরু করবেন। সো হোয়াট এ কন্ট্রাস্ট। বাট ইউ সি দ্যাট মার্কস ইজ মার্কস, 80% is 80%. সো আই এম নট সেইং ইভেন 80%, 86% B প্লাস পেলেও কান্নাকাটি করার কোনো মানে নাই, ঠিক আছে? সো অ্যাজ আই সেড যে ইটস নট যে, বাট একটা জিনিস আমি আপনাদেরকে বলি যে যেহেতু NSU হ্যাজ এ ভেরি হাই কাট পয়েন্ট ফর লেটার গ্রেড, faculty members, most of the faculty members or all of the faculty members has an modified perception যে আমরা ওই চেষ্টা করি যে মানে এমন ভাবে স্কোর করতে, মার্ক দিতে, যাতে মানে আপনি অন্য জায়গায় যেখানে যতটুকু এফোর্ট দিয়ে 80% পাবেন, সেই এফোর্ট দিয়ে যেন আপনি আরো মানে এখানে 85, 86 বা 90, 93 পেতে পারেন আর কি। বাট ইট ইজ ইয়োর ডিউটি। আমি একটা জিনিস বলি যে গ্রেডিং এর there are two different ways of grading. So North American grading system আর বাংলাদেশি গ্রেডিং সিস্টেমের মধ্যে there is a basic difference. So বাংলাদেশি গ্রেডিং হচ্ছে, so মনে করেন আমি I put up a set a question that's worth of 10 marks, and then you have to earn every marks by your presentation or writing or your points, you know. So আপনি যদি 1 পান তাহলে আমি আপনাকে 1 দিব, আপনি যদি 2 পান 2 দেব। So we say out of 10 how many marks you deserve. But and then at the beginning, without looking at the at your exam answer, so teacher will give you just simply 0. So they start with 0. So this is a negative mindset যে এখন আপনাকে প্রত্যেকটা জিনিস লিখে 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 বলে বলে আপনাকে এক একটা মার্ক অ্যাচিভ করতে হবে। যেমন মনে করেন জিআরই তে বেসিক মার্কস কত দেয় বলেন তো? জিআরই যখন শুরু করেন তখন আপনাকে কোনো কোশ্চেন আনসার করার আগে আপনার অ্যাকাউন্টে কত নাম্বার দেয়? এনি আইডিয়া? 260। না না, এত দিবে না আপনাকে। 800 এখন তো আর 800 এর স্কেল নাই, এখন হচ্ছে 150 অথবা 60 এর স্কেল। কিন্তু যখন 800 ছিল তখন আপনাকে 200 দিয়ে দিত আর কি, ঠিক আছে?
তো 200 দিয়ে শুরু হইতো, 200 মানে হচ্ছে 0। আর এমনিতে আমরা বাংলাদেশি মেন্টালিটি হচ্ছে যে আমরা 0 দিয়ে শুরু করি, দি স্টুডেন্ট হ্যাজ টু আর্ন এভরি মার্কস। কিন্তু নর্থ আমেরিকান গ্রেডিং সিস্টেম হচ্ছে যে they will start with 10 assuming that you deserve 10, and now you lose marks. If you lose 1 marks then you get -1, মানে হচ্ছে আপনার 10 থেকে 1 মাইনাস যাচ্ছে। if you lose 2 marks then you get -2. তো নর্থ আমেরিকানের খাতায় কিন্তু এই যে 2 4 5 এরকম করে মার্কস দেয় না, -2 -1 -3 এরকম করে মার্কস দেয়। তার মানে আপনার টোটাল মার্কস থেকে আপনি কত মাইনাস করেছেন, দ্যাট ইজ ইওর রেসপন্সিবিলিটি। গ্রেড দেওয়াটা হচ্ছে টিচারের রেসপন্সিবিলিটি, আর লুজ করাটা হচ্ছে স্টুডেন্টের রেসপন্সিবিলিটি। তো আপনি লুজ করছেন, দ্যাটস নট, দ্য টিচার ইজ নট রেসপন্সিবল। তো আমরা কিন্তু আসলে বেসিক্যালি আমাদের গ্রেডিং সিস্টেমটা হচ্ছে যে মাইনাস সিস্টেমে আর কি, যে আপনাকে ফুল মার্কস দিয়ে আমরা শুরু করব, বাট দ্যাট ইজ ইওর রেসপন্সিবিলিটি যে আপনি কতটা লুজ করবেন। এন্ড উই ট্রাই টু অ্যাডজাস্ট উইথ মানে হাই মাইন্ডসেট। মানে মাইন্ডসেট হচ্ছে যে আমরা, ইট মিনস যে আমরা সাধারণত একটু লিবারেল হই। অন্য যেখানে আপনার অন্য জায়গায় যে লেভেলের আনসারে হয়তো মনে করেন আপনি 80 দেওয়া হতো বা 10-এর মধ্যে 8 দেওয়া হতো, সেখানে আমরা হয়তো 10-এর মধ্যে 9 দেই। সো এটা কিন্তু একটা অটোমেটিক একটা মাইন্ডসেট চেঞ্জ আছে, সেটা একটা ব্যাপার। কিন্তু তার মানে এই নয় যে এভরিবডি উইল গেট এ, ইট ইজ নট পসিবল। তো বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স পড়লে তো আরো বুঝবেন যে ডোন্ট এক্সপেক্ট যে everybody will get A, everybody will get 95%, 93%. It is not possible. There will be definitely differences. Everybody is not in the same level. তো এটা অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। আমি জানি যে যারা হার্ড আর্নড গ্রেড যারা পায়, সবাইকে এ দিয়ে দিলে কি তারা খুশি হবে বলেন? এত কষ্ট করে মার্ক পেলেন আর কেউ কষ্ট না করে পেয়ে গেল, এটা কি কোনো খুশির ব্যাপার? না স্যার। So try to understand that যে বোঝার জন্য grade will not help you in your career, in your further academic effort. So that is the thing. So আমাদের গ্রেডিংটা যেটা হবে হচ্ছে 100 মার্কস এর ডিস্ট্রিবিউশনটা হচ্ছে এরকম যে আমাদের এভরিডে ক্লাস অ্যাটেন্ডেন্স এন্ড পার্টিসিপেশন means participation. You have to ask মানে respond questions, you have to make comments. These are all participation মানে শুধু বসে থাকা পার্টিসিপেশন না। তাহলে আর অ্যাটেন্ডেন্স এর পরে আর পার্টিসিপেশন শব্দটা আমরা অ্যাড করতাম না। সো পার্টিসিপেশন হ্যাজ টু, ইউ হ্যাভ টু অ্যাট ইওর মানে এভরি অপরচুনিটি ইউ হ্যাভ টু কন্ট্রিবিউট ইন দ্য ক্লাস, দ্যাট ইজ পার্টিসিপেশন। টিচার যদি কোনো জিজ্ঞেস করে তাহলে উত্তর দিতে পারাটা হচ্ছে পার্টিসিপেশন। ফেলো স্টুডেন্টরা যদি কোনো কমেন্টস করে, কোশ্চেন করে, তার সাথে মানে কমেন্টস করা, বা অনেক সময় টিচাররা অনেক সময় বলতে পারে যে আপনারা কেউ বলতে পারেন কিনা বলেন, সেক্ষেত্রে বলা, এটা হচ্ছে পার্টিসিপেশন। সো ইউ হ্যাভ টু express your presence with meaningfully, যে meaningfully presence টা প্রুভ করতে হবে, not just anything যে আমি আছি। আমরা একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করব, এটা আমি পরে নেক্সট ক্লাসে বলবো, এখন ডিটেইলস বললাম না। আমরা হয়তো মাঝে মাঝে কুইজ নেই, কুইজ হচ্ছে এমসিকিউ কোশ্চেন। মিড টার্ম, ফাইনাল এক্সাম, দিজ আর অলসো এমসিকিউ। বেসিক্যালি আমি আমার সমস্ত কোশ্চেন গুলো বেশিরভাগই এমসিকিউ হয়। সো এমসিকিউ কোশ্চেন আমরা আপনাদেরকে এটা ডেমনস্ট্রেশন করব গুগল ফর্মে। আমরা এমসিকিউ নেই, এটা একটা মক টেস্ট করে যখন আমরা নিব তার আগে একটা মক টেস্ট করে আপনাদেরকে দেখিয়ে নেব। সো ডোন্ট ওয়ারি, ইটস ভেরি ইজি। দেয়ার উইল বি অপশনস। আর যদি কোনো রাইট আপ থাকে, রাইট আপ যদি কোনো কিছু করতে হয়, অল্প স্বল্প শর্ট আনসার, you will have both options. You can type directly in the computer. যাদের কম্পিউটার টাইপ করতে পারবেন না অথবা টাইমের ব্যাপার আছে, তারা কাগজে লিখে ছবি তুলে অ্যাটাচ করেও দিতে পারবেন। সো देयर इज লটস অফ অপশনস। আমরা এটা আপনার উপরে, আপনাদেরকে যে কোনো একটা সময় আমি মানে এক্সামের ব্যাপারে একটা ডেমনস্ট্রেশন দিব। সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট। ওকে। এন্ড রিডিং ম্যাটেরিয়ালস, রিডিংস হচ্ছে যে বেসিক্যালি মানে টেক্সট বই তো আমরা আসলে ভুলে গেছি। So, but we have a textbook, required textbook, which is Biostatistics, a Foundation for Analysis in Health Science. It's a very famous book written by Wayne Daniel. So, এটা আপনাদেরকে গুগল ড্রাইভে দেওয়া আছে। তো গুগল ড্রাইভে আপনারা সবকিছু পাবেন, সুতরাং ডোন্ট ওয়ারি। আমি আপনাদেরকে গুগল ড্রাইভে কি কি আছে আপনারা একটু পরে দেখিয়ে দিচ্ছি। So this is basically all, and now আমি একটু আপনাদেরকে গুগল ড্রাইভের মানে স্ট্রাকচারটা দেখাই। আমি আপনাদেরকে আজকে শেয়ার দিয়ে দেব, আপনারা শেয়ার করে সবকিছু দেখতে পারবেন। তো গুগল ড্রাইভে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে এরকম, জাস্ট গিভ মি 1 মিনিট। ওকে। তো গুগল ড্রাইভে হচ্ছে থাকবে হচ্ছে, সো দিস ইজ স্প্রিং 61013। তো এটা দেখতে পাচ্ছেন সবাই? জি জি স্যার। এখানে আপনাদের একটা ফোল্ডার থাকবে, আমি সবগুলোতে আপনাদের শেয়ার দিয়ে দেব।
একাডেমিক ক্যালেন্ডার এটা আপনারা ফলো করবেন। আমি যদি কোনো চেঞ্জ হয় আমি একাডেমিক ক্যালেন্ডারটা রিপ্লেস করে দেবো। সো আপনারা মাঝে মধ্যে একাডেমিক ক্যালেন্ডার আপনাদের এনএসইউ ওয়েবসাইটে আছে, সো ইউ আর সামটাইমস সো লেজি যে ওই ওয়েবসাইটে যে ডাউনলোড করে দেখার সুযোগ হয় না। সো আই হ্যাভ পুট ইট দেয়ার। সো আপনারা একাডেমিক ক্যালেন্ডারের ডেডলাইন গুলো ফলো করবেন। হ্যাঁ, সো ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। এখানে টেক্সট বুক আছে, দিস ইজ দ্য বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স ড্যানিয়েল। চাইলে আপনি এটা কিনতে পাবেন নীলক্ষেতে বা এনএসইউ বুক স্টোরে থাকতে পারে। লেকচার ক্লাস লেকচার গুলো সব এখানে সাজানো থাকবে, গত বছরের লেকচার। আমি যদি কোনো কিছু চেঞ্জ করি তাহলে সেটা এখানে রিপ্লেস করে দিব। ক্লাসের রেকর্ডস গুলো যখনই হবে তখন আমি এখানে রেখে দেবো, আপনারা দেখতে পারবেন। আর কোর্সের একটা আউটলাইন আছে, যে আউটলাইনটা এখানে দেওয়া আছে, যেটা ওয়ার্ড ডিটেলস, আর আমি তো স্লাইডসে কিছুটা দেখিয়েছি, ঠিক আছে। So this will be the basically the organization of the folder. So আমি আপনাদেরকে এখনই আমি শেয়ার দিয়ে দিচ্ছি, সো আপনারা যাতে জয়েন করতে পারেন। এখানে সম্ভবত আমি শেয়ার যেটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে শুধু আপনারা ভিউ করতে পারবেন, কারণ আপনাদের এডিট ক্যাপাসিটি দিলে অনেকে ভুলে অনেক কিছু ডিলিট করে ফেলে। তখন আবার আপনি জানেন যে শেয়ার ফোল্ডারে ডিলিট করলে কি হয়, সবার জন্য এটা ডিলিট হয়ে যায় একদম পুরা, তখন এগুলো আবার জায়গাতে নিয়ে আসা অনেক ঝামেলা হয়। সেজন্য আমি আপনার ওই যে দেই না আর কি বলে যে এডিট করার ক্যাপাসিটি বা এবিলিটি দেই না। ইটস অনলি ভিউইং, বাট দ্যাট শুড বি ফাইন। আপনি দেখতে পারবেন, ডাউনলোড করতে পারবেন, করতে পারবেন। সো আমি এখনই আপনাদেরকে লিংকটা ক্লাসরুমেও লিংক দিয়ে দিচ্ছি, আর I'll also keep the chat box. আপনারা সময় সুযোগ মতো জয়েন করে নিয়ে নেন, ঠিক আছে। কোথায় আছে, কোথায় এগুলি কি আমাদের ইমেইলে আসবে না? না না, ইমেইলে আসবে না। আপনি শেয়ার্ড গুগল ড্রাইভে জয়েন করবেন। আপনারা এনএসইউ ইমেইল থেকে জয়েন করবেন। এনএসইউ ইমেইলের গুগল ড্রাইভটা হচ্ছে আনলিমিটেড, সুতরাং আপনি পার্সোনাল ইমেইল থেকে জয়েন করবেন না, ঠিক আছে। আচ্ছা, so this is yours. আচ্ছা, এখানে আমি দিলাম, আমি ক্লাসরুমে দিয়ে দিচ্ছি, তো পার্মানেন্টলি থাকবে। সুতরাং আপনারা গুগল ড্রাইভ ওকে। সো এটা হচ্ছে গুগল ড্রাইভে আপনারা পাবেন। আর ওকে, সো এখন আমাদের আরো যে সময় আছে আমরা একটু ডিসকাশন স্টার্ট করি, যেটা হচ্ছে যে দেখি স্যার আরেকটা কথা বলার ছিল। হ্যাঁ বলেন বলেন। স্যার আমরা সবাই মিলে যে দুইটা মেকআপ ক্লাস ম্যানেজ করব, তো কোন দুইটা ডেটের এক্সচেঞ্জে আমরা মেকআপ ক্লাসটা ম্যানেজ করব? সেটা তো আমি বলতে পারছি না, যেটা যখন করবেন সে তার আগে পর্যন্ত যেটা হয় তার পরেরটা হবে মেকআপ। আচ্ছা, তাহলে স্যার আমরা এখন ম্যানেজ করব না? It's up to you. আপনারা যদি সবাই মিলে মেকআপ করলে আগায় থাকবেন, নইলে পরের দিকে মানে পরীক্ষা চলে আসবে, এই চলে আসবে, আপনাদের খুশি। মানে আমরা পরেও করতে পারেন, এখনো করতে পারেন, আই হ্যাভ নো প্রবলেম। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, যেহেতু আমাদের আসলে টাইমেরও অনেক মানে কিছুটা মানে শর্টেজ আছে, সো হোয়াট উইল নট ওয়েস্ট আওয়ার টাইম।
So whatever the time we have, we start with a basic. This is the basic, the pre-class actually lecture. You can think about that. So this is basically basic mathematical notation. So you know that there will be a lot of a little bit mathematical issues. Don't worry about that. So mathematics required for biostatistics is not too much. I would say it is at the level of 7-8 kind of বড় জোর ক্লাস গ্রেড 9 যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এই ধরনেরই মানে ম্যাথমেটিক্স উইল বি রিকোয়ার্ড ওকে সো সুতরাং আর এডিশনাল টু দা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ অনেক কিছুই আছে যেটা আপনারা অলরেডি জানেন সেগুলো মানে একটু হয়তো লাগতে পারে যেমন ধরেন লাইক কম্বিনেশন ফ্যাক্টোরিয়াল লগ এক্সপোনেনশিয়েশন এতটুকুই মানে কঠিনের মধ্যে এইটুকুই আর কি I'm sure that many of you are already familiar, but there are some notations so we use. So আপনারা যখন বই পড়বেন যখন আপনারা বিভিন্ন জায়গায় দেখবেন there might be their notations are used. So এই নোটেশন সম্পর্কে আপনাদের অনেকেরই আইডিয়া আছে বাট অনেকের নাও থাকতে পারে. So we'll give, as I said, this is not part of the আসলে biostatistics class, but we usually I take this lecture to give a pre-course orientation on the basic mathematical notation. ঠিক আছে? তো বেসিক্যালি আমরা যেগুলো বলবো সেগুলো হচ্ছে যে summation means add addition যোগ and then is a product that is the multiplication okay তো আমরা যখন এডিশনটা যত ভালো জানি হয়তো সাম বা সামেশনটা হয়তো কম্পারেটিভলি কম জানি নোটেশন হয়তো সবাই জানি না অনেকে জানি মাল্টিপ্লিকেশনটা যত ভালো বুঝি হয়তো প্রোডাক্ট মানে যে মাল্টিপ্লিকেশন এটা হয়তো আমাদের অনেক সময় আইডিয়া নাও থাকতে পারে সো বেসিক্যালি এটা আমরা বলি যে প্রোডাক্ট and then the factorial যেটা আমরা অনেক সময় factorial আমরা করেছি combination exponents or exponentiation and logarithm এই জিনিসগুলোর কনসেপ্ট আমাদের বুঝতে হবে বেসিক্যালি this আর এখানে কিছু সামেশন এন্ড প্রোডাকশনের প্রোডাক্ট এর কিছু নোটেশন এন্ড কনসেপ্ট কিছু রুলস এন্ড পলিসি রুলস বেসিক্যালি সেগুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করব তো সামেশন তো আপনারা সবাই জানেন যে এই সামেশনের নোট সবাই দেখেছেন যে এই summation and notation anybody স্যার hello দেখেছেন very good আমরা সবাই কম লাগবে so summation basically হচ্ছে যে আমরা biostatistics এবং epidemiology-তে যে ইউজ করি যে summation note so this is sum মানে হচ্ছে যে basically the notation is the capital sigma so this is capital sigma this is capital sigma it is lowercase sigma is like this is also very much useful notation যেটা আপনারা কিছু দুই এক দিনের মধ্যেই জানবেন যেটা হচ্ছে আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের জন্য লোয়ার কেস সিগমা ইউজ করি আর আপার কেস সিগমা ইউজ করা হয় টু নোট দ্য সামেশন to express the use sum so whenever this notation is given use sum and then summation হচ্ছে যে আমরা we give some variable so this is a random variable or set so this মনে করেন যে a number x1 x2 up to xn and then we say whenever we say sum means you sum all the numbers and which numbers that is given with additional notation in this entire notation so the lower bottom of the sigma we say I means index so this is a x this is basically the variable is xi so I stands for 1 2 3 4 up to n okay so this is the index so if we say I is equal to 1 then is the first number appears in the set if I is equal to 7 then this is the seventh number in order this way and I equal to n means the last number whatever the last number so we say sum xi means you add all the numbers appear in this random for random variable x with the index number so which index number will be added is given here so here say you start bottom of the sigma means you start from where from first number I equal to 1 means you start summation from the first number and continue first number second number third number and then continue up to the upper part of the sigma is like I equal to n that means you continue up to the last number n so that is basically the summation does mean so like you can understand if I say this is the xi and I is equal to 2
and I is equal to 5. Then what does it mean? 1 to 5. 2 to 5. 2 to 5. 2 to 5. So you start the number, it's that second. You start summation from the second number. So first number is excluded, then second number plus third number plus fourth number, then fifth number. Stop there because I started second number and ended the fifth number. So 6th, 7th, 8th, and up to nth number is not included. Okay, this is basically the summation. It's very easy. So here I explained everything that X indicates what we are summing up. So we are asked to sum X variable. There is a number of values from 1 to n, and that is the xi. I can be from 1, 2, 3, 4 up to n. And then bottom of the sigma I equal to 1 refers where the sum terms begin. One term থেকে আমরা first term, second term এরকম থেকে, যেহেতু 1 is first term, and then I equal to n at the upper part of the sigma refers where to ends, where the sum term ends. So I already discussed that. It's very easy. So now we can give an also over time it has been little bit simplified. So this is the original full informative summation, but sometimes we are lazy, we don't write everything. So we say just sum xi I equal to 1. So we start from 1, and then at the top we don't say write I equal to 1, just n. So it means you start from first term to up to the nth term. And sometimes we don't write anything. Okay, we don't write anything. When we don't write anything, it by default it is implied that you start with first number and end with the last number n. So if nothing is written, you assume that it is equivalent to I equal to 1 to I equal to n. So that is basically the thing. But when it's something is written like I equal to 3 and then I equal to 5, then you start from the third term and up to third, fourth, and fifth. Okay, so that is basically the summation. Okay, so the summation, there are some rule. So rule 1 is like constant. If there is a constant, so you know that previous example was a variable that has a variation like a 1, 2, 3, 4, 5, 6, or it number may be 5, 6, 7, 8, 9. But sometimes the number is constant. Same number appears again and again. You know. So then the constant, if there is you are asked to sum constant, so that means you start from the first number up to the nth number, but all of them are same. So a plus a plus a plus a, they are all same. So it is equivalent to n multiplied by a. So you know that this is a basic things. So n number of constant, sum is equivalent to the n multiplied by a. Okay, so n multiplied by a. So this is basically for a constant, and the example is like this. Here is like a notation under the a. And then this is the real number, it is 4, and then you say exactly the same. So you understand this is very easy, not a big problem. And then there might be two variable. We may talk about two variable at a time, not a single variable. So one variable is x and another variable is y, and in that case how we give notation or write notation. So we may want that x variable has a 3 values, x1 equal to 4, x2 equal to 5, and x3 equal to 6, and y has a 3 value, y1 is to 7, y2 8, and y3 9. So we may ask to do the summation in this way. So that means sum you start from I equal to 1 and 2. That means you start for both x and y, you start from first term and end up with the second term. Third term is excluded, so this is not included because here I equal to 2. So we don't include the third term. That is the first thing. And then what we are asked to sum, you are asked to sum xi plus yi. So xi and plus yi means that you sum x1 and y1, and then sum x2 and y2, and then sum x3 and y3 if required. So that is the thing, and you can see we can write in this way that we sum xi plus yi, that is equivalent to, basically we can do the sum individually x's and then individually y, and then we can sum both this plus this.
Okay, so these are equivalent because this is addition. So you can write, we can do it like this. Xi plus yi, we can do this sum first, and then we can also then sum both x summation of x and summation of y. Or what we can do, we can sum xi with yi, or that means x1 plus y1 and then x2 plus y2 and then sum. So basically both are equivalent, you know. So you can see that the first one is the 4 plus 5. That means we first sum x's, x1 and x2, 4 plus 5. Then we sum y, that is the y1 and y2, that is 7 plus 8, and then the result is 24. Alternatively, we can do that, we can sum x1 plus x2 and then sum x2 plus y2 and then sum the sum. So that means 4 plus 7 plus 5 plus 8. Basically both results are same. So this is equivalent. So there is no, in terms of addition, these two types of addition, the two ways of addition gives the same result. So that's not a big difference. But sometimes we can sum, we are asked to sum the values or variables or the numbers which is a function of exponent. So everyone, there is a x1 and x2 and up to x9, but every number is with an exponent number, that is a constant, like a x1 to the power k, x2 to the power k, up to xn to the power k. So we know how we do that. So that this one says you sum the x I to the power k. So it means you do the exponent function first, then sum. That means x1 to the power k and then plus x1 to the power x2 to the power k in this way. That means exponent function you solve or do the math first and then you sum. Okay, so first the exponents, then sum. But if the notation is like that, that you sum first, sum all the values and then raise the power to the sum. So that means we have a x1 plus x2 up to x9. Then we do the sum first, then we raise the powers. These two are not the same. Here the exponent function we solve first, then we sum, and then here we sum first and then we raise the exponent function up to the k, whatever the exponent function. So there are different things. So we have to understand this bracket actually makes the difference. Here is the k for the entire sum, and here is the k for the individual x's. So we can give an example like this. You can understand 4 square, 5 square, 6 square. So if we do this, the result is 77. And if we solve this, that means we sum first, then raise the exponent, then the result is 225. This is very simple, you know. We give the simple example. If anybody has any problem in understanding, just let me know. So I'm going a little bit quick because assuming that you understand. And sometimes we forgot many things, so sorry. It needs to be a little bit clarification. Okay, I will try to understand. Yeah, I think it's not that is that difficult, you know. And another thing is that we can have two variables xi and yi, but we may have the combination of sum function and product function. Okay, so this is a product, so not the exponent. So their interpretation will be same way. So we do first, whether we do the multiplication first or we do the sum first, then we do the multiplication. So here we say you sum the products. You sum the products. So x1 multiplied by y1, y2 x2 multiplied by y2 up to xn multiplied by yn. So you do the multiplication or product of corresponding x and y first, then sum the products. Okay, sum the products of xi and yi. So you understand what I mean? And the lower notation is you do the sum first. So this is the one sum all the x's and then sum all the y's and then do the product or make the product or multiplication. So basically this is, you can write in this way. So আমরা তো প্রোডাক্ট অনেক ভাবে লিখি, আসলে প্রোডাক্টের সিম্বল কিভাবে লিখি আপনারা জানেন? যে প্রোডাক্ট মানে যে গুণ করতে হবে, মাল্টিপ্লিকেশনের সিম্বল কি আছে? ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া?
কখন আমরা বুঝি যে দুটো সংখ্যাকে গুণ করতে বলা হয়েছে, যেমন এ আর গুণ চিহ্ন দিয়ে আবার ডট দিয়ে স্টার দিয়ে। ওকে, ভেরি গুড, ফ্যান্টাস্টিক। আচ্ছা, আপনি বলছেন যে এ মাল্টিপ্লাইড বাই বি মানে প্রোডাক্ট গুণ করতে বলছে, এ ডট বি, আচ্ছা এ অ্যাস্টেরিক্স বি, আর কোনো ওয়ে আছে বোঝানোর জন্য, প্রোডাক্ট বোঝানোর জন্য? স্যার এবি লিখলেও তো এবি গুণ আকারে আছে, সেটা বোঝা যায়। বুঝি নাই, বলেন। এবি লিখলেও তো এবি। Absolutely fantastic, very good, I'm very good answer. So just আমরা যদি কিছু না লিখি, শুধু এবি লিখি, that also means যে এটা আমরা গুণ করতে বলছি আর কি, ঠিক আছে? তো এখানে যেমন ধরেন এখানে বলা হচ্ছে যে বেসিক্যালি দিস ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু যে এখানে একটা গুণ আছে, ঠিক আছে? এটা আমরা কিছু লিখি নাই, সো ইউ ডু দ্য প্রোডাক্ট। সো বেসিক্যালি আগের মতই এখানে ইউ ডু দ্য প্রোডাক্ট ফার্স্ট of the corresponding x and y and then do the sum, and here you do the product of the all x's and product of the y all y's and then do the product of the this is the sum of the all x's and sum of the all y's and then make the product. Okay, so that is basically difference between these two. Here is an example, very simple example. X equal to 4 5 6, y is 7 8 9. So this, when we do the product, so you 4 multiplied by 7, 5 multiplied by 8, 6 multiplied by 9, and then you then sum 122, and then in the next line, this is the sum of the all x's, 4 plus 5 plus 6, sum of the all y's, 7 plus 8 plus 9, and then you product, that is 360. They are not the same. Okay, so they are not the same. So okay, sometimes we also, yes, কিছু বলবেন? স্যার আমার মনে হয় বেশি ফাস্ট যাচ্ছি আমরা, এটা তো একদম ভেরি সিম্পল জিনিস, এটা আরো মানে স্লো যেতে হবে না, অসুবিধা নেই, আমি যেতে পারি। তা আমাকে তো ইন্টারভেন করতে হবে, আপনি কোথায় না বুঝতে পারলে বলতে হবে। আমি তো অ্যাজিউম করে নিচ্ছি যে এগুলো খুব প্রিলিমিনারি, সময় লাগবে পরের গুলাতে, সেখানে আমি সময় দিব। এখানে সময় লাগলে বলেন, আই এম ফাইন। মানে কোন জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে আমাকে তো বলতে হবে, একটু বুঝাই বলতে হবে। আমি ধরে নিচ্ছি যে এগুলো খুবই বেসিক প্রিলিমিনারি, সেই জন্য হয়তো সময় কম লাগবে, কিন্তু যেখানে সময় লাগবে সেখানে আমি অবশ্যই উদাহরণগুলো একটু বেশি, মানে উদাহরণগুলো দিলে বেশি ক্লিয়ারার হয়। এখানে তো আমি উদাহরণ দিয়েছি, যেমন মনে করেন এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, যেমন মনে করেন এখানে x and y দুইটা ভেরিয়েবল আছে, x হচ্ছে 1 4, x2 5 and x3 6, and then y হচ্ছে y1 7, y2 8 and y3 9. So আমরা যদি এই নোটেশন বলি, এই নোটেশন means that you take the product of xi and yi, তার মানে x1 y1, x2 y2, x3 y2, and then take the product and then add all the products. So আপনি ফার্স্ট মাল্টিপ্লাই করবেন 4 মাল্টিপ্লাইড বাই 6। এখানে আমরা সরল অঙ্ক যেরকম করতাম, আমি কি 7 প্লাস 5 আগে করব এরকম? আপনারা সবাই সরল অঙ্ক করেছেন না? করব না, কিন্তু তার আগে মাল্টিপ্লিকেশন করতে হবে না, কিন্তু এটা হচ্ছে এরকম আর কি। আমি একটা ব্র্যাকেট দিয়ে দিচ্ছি, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। So you do the product first and then you add. So এখন এই অঙ্কটা আমি করি নাই যে 4 multiplied by 7 equal to 28 plus 5 multiplied by 8 40 plus 6 multiplied by 54 equal to 120. So I did the product first and then I add all the products. Okay, add all the products. ঠিক আছে? Is that clear? Clear. জি স্যার। Okay. And second হচ্ছে যে we are saying that this is a different sum first, and then sum x's all x's, sum all y's, and then multiplication of two sums, sum of the x's multiplied by sum of the y's. So we have a x's 4 plus 5 plus 6, so we sum them, and then we sum y's 7 8 plus 9, and then we add them. So 4 plus 5 plus 6 হচ্ছে 15 multiplied by 7 plus 8 হচ্ছে 15 plus 9 24. Okay, and then the result is 360. Is that clear? Clear. Yes sir. Are you sure? স্যার আমি একটা জিনিস বুঝতে চাচ্ছিলাম। বলেন। যে স্যার এখানে যে সামেশন অফ x y y i দিলেন, এটা কি আমি x সামেশন অফ x i এবং সামেশন অফ e i এইভাবে করতে পারবো? মানে এই দুটো ইকুয়েশনটা সামেশন অফ xi and yi, স্যার দুটোতে আছে, দুটোতে ইকুয়েশন আছে, যেটা এটা হলো 122 এবং আরেকটা হলো 360।
স্যার আমি কি দুটাই মানে দুটো তো এক না স্যার, সো আমি তাহলে কি সামেশন অফ এক্স আই ওয়াই আই এবং সামেশন অফ এক্স আই এন্ড সামেশন অফ ওয়াই আই এটা কি লিখতে পারবো? আপনি তো এটা হচ্ছে আপনি যেটা প্রথমে বললেন যে এটা হচ্ছে সামেশন অফ জি প্রোডাক্ট অফ xi and yi. This জি is the product of xi and yi. জি ঠিক আছে? তো আপনি জি আগে প্রোডাক্ট করে নেবেন, তারপরে সাম করবেন। আর এখানে হচ্ছে যে সাম x's all different মানে সেপারেটলি সাম all the x's and sum all the y's and then take the product of two sums. ওকে? তো আমি মনে করেন আপনারা যদি মানে আরো একটু সময় নিয়ে শিখতে চান অসুবিধা নাই। তো আমাদের কাছে এখন ক্লিয়ার হয়েছে স্যার, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা আচ্ছা আমাকে বলেন এখন যদি আপনি মনে করেন আমি যদি এইটা এই যে সামেশন নোটেশনটা যদি আমি এইভাবে লিখি সাম I is equal to 1 and I is equal to 2, এখানে হচ্ছে xi multiplied by yi, তাহলে রেজাল্টটা কি হবে এটা কেউ বলতে পারবেন এটা রেজাল্ট কি হবে? 68 কিভাবে করলেন আপনি সবাইকে একটু বুঝাই বলেন তো, আপনি কি জ্যাম বোর্ডে লিখে দিতে পারবেন? আচ্ছা থাক, আপনি এটা খুবই সোজা বলেন আমাকে এটা 68 কিভাবে হলো? স্যার আমি প্রথমে হচ্ছে xi আর yi মানে ওখানে যেটা মান দেয়া আছে 4 আর 7 তাদেরকে গুণ করেছি, আর তাদের সাথে x2 আর y2 যেটার মান ওখানে দেয়া আছে 5 আর 8 রেসপেক্টিভলি, তাদের গুণফলটা এই দুটোকে আমি যোগ করে দিয়েছি। তো কেন আপনি এটা করেন না কেন? এটা আর কেন এটা করেন করে না? আর হ্যাঁ সরি ওটা আমি বলতে ভুলে গেছি। ওটার কারণ হচ্ছে যে এখানে লেখা আছে যে ইন্ডেক্স 1 থেকে হচ্ছে আপ টু 2, কারণ এখানে n এর মান হচ্ছে 2 পর্যন্ত, তাই ফ্যান্টাস্টিক, আমি ভেরি গুড, দুটোতেই থেমে ভেরি গুড, গিয়েছি। ভেরি গুড, ফ্যান্টাস্টিক। সো এটা সবাই বুঝতে পেরেছেন এখন? জি Okay, good. So this one is a little bit to next level. So sometimes we present data in table, যেটাকে বলে tabular data, ঠিক আছে? আমরা কখনো কখনো টেবিলে প্রেজেন্ট করি, আর টেবিল গুলো হয় কন্টিজেন্সি টেবিল। এই টেবিল গুলোকে বলা হয় কন্টিজেন্সি টেবিল, বাট অনেক সময় কলাম বাই রো, সো ইটস এ রেক্ট্যাঙ্গুলার টেবিল। আমরা 2x2 টেবিল অনেকেই সবাই জানি, কিন্তু সেটাও এক ধরনের টেবিল। কিন্তু এখানে হচ্ছে আপনি দেখেন এখানে কয়টা রো আছে? দুইটা রো আছে, তিনটা কলাম আছে। এখানে রো আছে দুইটা, কলাম আছে তিনটা। সো এটা হচ্ছে কলাম 1, কলাম 2, কলাম 3, ঠিক আছে? সো এটাকে বলা হয় contingency table form to present data. So basically বেশিরভাগ ডেটা সেট এরকমই হয়। এখানে প্রত্যেকটা এই যে তিনটা সেল আছে মাঝখানে দেখেন দুইটা রো এবং তিনটা কলামের, এটা সেল 1, সেল 2, সেল 3, সেল 4, সেল 5, সেল 6, এটা হচ্ছে সেল নাম্বার। এখন সেলগুলোকে ইন্ডিকেট করা হয়েছে কিভাবে আপনি দেখেন, সেলগুলোকে ইন্ডিকেট করা হয়েছে so this cell is x is the variable, so x11 এটা কিন্তু x11 না, x সাবস্ক্রিপ্ট 11 না, x সাবস্ক্রিপ্ট 11। so এটার অর্থ হচ্ছে যে the cell that corresponding to the row number 1 and column number 1, so the first one is for row, second one is for column, ঠিক আছে? সো এইটা হচ্ছে রো ফার্স্ট, কলামও ফার্স্ট। তাহলে এটা কি হবে স্যার? এটা হচ্ছে x21, তার মানে হচ্ছে রো 2 আর কলাম 1। এই সেলটা হচ্ছে x12, তার মানে রো 1 কলাম 2। এটা হচ্ছে x22, তার মানে রো 2 কলামও 2। আর এটা হচ্ছে x13, তার মানে রো 1 কলাম 3। আর এটা হচ্ছে x23, মানে হচ্ছে রো 2 কলাম 3। সো এখানে যে কোনো নাম্বার থাকতে পারে, 10, 15, 20, 30, 40, সেটা কোনো ব্যাপার না। সো দিস ইজ দ্য ইন্ডিকেশন। এখন আপনাকে যদি বলা হয় যে ইউ অ্যাড সেল নাম্বারস, আপনি অ্যাড করবেন এইগুলো। হ্যালো, তো কয়টা সেল আপনাকে সেল নাম্বার অ্যাড করতে বলা হয়েছে সেটা ডিপেন্ড করবে, যেহেতু আমাদের এখানে দুটো ইস্যু আছে, একটা হচ্ছে রো আজকে আমি আসতে পারবো না একটা পর্যন্ত, বুঝছো, 1টা 1:30 পর্যন্ত। আচ্ছা, একটা হচ্ছে এটা বন্ধ নাই, তারপরে আবার একটা রো আর একটু মিউট করে নিলে ভালো হয়। আচ্ছা তো ঠিক আছে, একটা রো এন্ড একটা কলাম, ঠিক আছে? একটা রো এন্ড একটা কলাম। তো সেজন্য দিস ওয়ান I is the indicator for the row. I is the indicator for row. It has starting from 1 and up to 2 because row দুইটা। আর j হচ্ছে এটা হচ্ছে রো এর ইন্ডিকেটর I, আর সেকেন্ডটা হচ্ছে j হচ্ছে কলামের ইন্ডিকেটর। সো কলাম হচ্ছে তিনটা কলাম, first column and up to 3. So this is a row, J1, this is J2, this is J3.
সো নাও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা যখন বলবো যে যখন সাম করতে বলবো আর সেল নাম্বার গুলাকে আমরা বলছি যে এক্স আই জে, আই হচ্ছে করেসপন্ডিং রো এন্ড জে হচ্ছে করেসপন্ডিং কলাম। তো আপনারা বুঝতে পারছেন যে x11 মানে হচ্ছে এইটা, x12 মানে হচ্ছে এটা, x13 is this one, x21 this one, x22 this one, x323 this one. So আমরা যখন বলবো যে you add i1 to 2, sum I is equal to 1 to 2 and j is equal to 1 to 3 and xij হচ্ছে আমার সেল নাম্বার, মানে ভেরিয়েবল গুলো হচ্ছে এখানে xij. So then it indicates that you add all the 6 cell numbers. You add all the 6 cell number. So this one, this one, this one, this one, all 3 6 number. কিন্তু যদি আমি এখানে এরকম লিখি যে এখানে 3 না লিখে যদি এখানেও 2 লিখি, তাহলে আমি কি কি অ্যাড করব বলেন তো? I equal to 1 to 2 and j equal to also 1 to 2. তাহলে আমি কোন কোন সেল নাম্বারটা স্যার x13 আর x20 x23 x13 আর x23 বাদ দিয়ে দিব। এই দুটো বাদ যাবে। এক্স্যাক্টলি, ফ্যান্টাস্টিক। বুঝতে পেরেছেন সবাই? জি স্যার। ঠিক আছে। আচ্ছা, আমি যদি বলি যে এটা হচ্ছে না, এটা ঠিক আছে, এটা 3 আছে কিন্তু এটাকে আমি বললাম যে এটা 1, তাহলে কি হবে? I equal to 1 এবং x22 বাদ যাবে। x2 বাদ। এখানে মোট কয়টা আমি মোট কয়টা নাম্বার যোগ করব? I equal to 1 to 1 and স্যার j equal সেকেন্ড to 1 রোটা to 3. পুরোটাই বাদ যাবে। হ্যাঁ। স্যার তিনটা নাম্বার যোগ করব। অ্যাবসলিউটলি 11 12 এটা যোগ হবে, ঠিক আছে? হুম। এগুলো সব বাদ যাবে, ঠিক আছে? সবাই ফলো করতে পারছেন? জি স্যার। ওকে, ভেরি গুড। সো এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা এখানেই শেষ করব আজকের। আচ্ছা আমরা এটা শেষ করতে পারি না, দরকার নাই আসলে, আমরা এখানেই শেষ করি, তাহলে আপনাদের আবার ওভারডোজ হয়ে যাবে আর কি। আচ্ছা, সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি সিম্পল। মানে স্যার আরেকবার বলতেন স্যার, এটা স্যার আরেকবার এটা কি আমরা পরে দেখতে পারবো আপনার রেকর্ডেড ইসে, এই যেটা আপনি এই ক্লাসটা সামেশন এভরিথিং এটা রেকর্ডেড সব কিছু থাকবে। উই ওয়ান্ট টু রিক্যাপিচুলেট अगेन, কারণ আমরা আজকে দেখে গেছি তো আমাদের ওইটা একটু দেখে নিতে হবে। অ্যাবসলিউটলি, আমি আপনাদেরকে বলি কোনো সমস্যা নাই। লেট মি গিভ ইউ জাস্ট ওয়ান ইম্পর্টেন্ট মানে থিং দ্যাট 1 মিনিট। এই পুরাটা একটু করে দেন, শেয়ার করে আমরা দেখে নিতে পারবো। এভরিথিং উইল বি শেয়ারড। সো একটা জিনিস হচ্ছে যে আপনারা ইচ্ছা করলে মানে নিজেরা ট্রাই করতে পারেন আর কি। তো এখানে জ্যাম বোর্ডে আপনারা ট্রাই করতে পারেন, আপনি দেখতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি ফাইন। কত সুন্দর একটা, এটা কি ডিমটা কে আঁকলো? জ্যাম বোর্ড অলরেডি জ্যাম হয়ে গেছে। হ্যাঁ, জ্যাম হয়ে গেছে। সো এটা ইচ্ছা করলে করা যায় আর কি, মানে ক্লিয়ার করা যায়। আমি ক্লিয়ার করে দিলে সবকিছু ইরেজ করা যায় আর কি। ও এটা তো আবার কে করছে? আমি অন্যেরটা মনে হয় ক্লিয়ার করতে পারছি না, আমার এত পাওয়ার কমাই দিল কে? আচ্ছা, আমার পাওয়ার বাড়াইতে হবে আর কি। ঠিক আছে, দেখি তো। আচ্ছা ঠিক আছে, আমার কিভাবে বাড়ানো যায় জায়গাও দেখতে পাচ্ছি না আর কিছু। আচ্ছা, এনিওয়ে, সো এটা হচ্ছে যে বেসিক্যালি আমরা যেটা স্টার্ট করেছি উইথ দ্য ম্যাথমেটিক্যাল নোটেশন। নেক্সট ক্লাস বেসিক্যালি উইল কমপ্লিট দিস, এবং নেক্সট ক্লাসে আমাদের যেটা আছে যে প্রোডাক্ট এন্ড দেন ফ্যাক্টোরিয়াল, যেটা আমাদের যে কম্বিনেশন এন্ড পারমুটেশন, তো আপনাদের মনে আছে পারমুটেশন কম্বিনেশনটা আমাদের লাগবে। Combination is a basic building block for understanding some of the basic concept of the biostatistics, and then also we'll talk about the logarithm and exponentiation and exponents, power function যেটাকে আমরা বলি, পাওয়ারটাকে আসলে ভালো বাংলায় আর কি মানে ম্যাথমেটিক্যাল টার্মসে বলা হয় exponent function. So exponent function and logarithm functions, very interesting, very funny. Math is basically a fun, তাই না? Math is basically fun, so don't worry about that. আচ্ছা, তো আমি জাস্ট এমনি গল্প করার ছলেই বলি, ছোটবেলায় আপনারা মানে সরল অঙ্ক করেছেন? সরল অঙ্ক আসলে যে সলভ করা, ইকুয়েশন সলভ করা, ফ্র্যাকশনের সলভ করেছেন? জি স্যার। আচ্ছা, আমাকে এখন অনেক কিছু হয়তো ভুলে গেছি, মুখে উত্তর দিতে পারবেন? যেমন মনে করেন আমি একটা মুখে বলতেছি, মনে করেন যে 1 দেখতে পাচ্ছেন তো সবাই, না? জি স্যার। 1 1/3 প্লাস 1/3 কত রেজাল্ট কত? 2/3 আপনারা তো সব ম্যাথের জিনিয়াস, আপনারা তো ম্যাথের জিনিয়াস দেখছি। এত তাড়াতাড়ি বললেন কিভাবে? এগুলো তো খুব সহজ সরল অঙ্ক।
খুবই কে সহজ। বলছে এটা সহজ? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আরেকটা অঙ্ক দেই। 1/2 প্লাস সরি, এটা আমি একটা শুধু অঙ্ক দিচ্ছি। আগেরটা রেজাল্ট ভুল লিখছেন। 1/2 কি হবে? প্লাস 1/3 এটা কত? 1 সেকেন্ডের মধ্যে বলবেন। 5/6 5/6 কারণ আপনি তো আগে বললেন 1/3 প্লাস 1/3 হচ্ছে 2/6 এখানে আপনি 5/6 আচ্ছা ঠিক আছে, আপনারা এটা তো করে ফেলছেন, ঠিক আছে আমি আরেকটা দেই মানে। আচ্ছা ঠিক আছে, 3/2 প্লাস 2/7 কত হবে বলেন? 1 সেকেন্ডের মধ্যে বলবেন। 1 সেকেন্ড ইজ ওভার, আগের গুলো 1 সেকেন্ডে বলতে পারলেন। 5/7 29/28 সবগুলো তো স্যার 1 সেকেন্ডে বলা যাবে না। ওকে ওকে ওকে, এটা 1 সেকেন্ডে বলতে পারলেন না কেন বলেন তো? আর আগেরটা কেন 1/3 প্লাস 1/3 এটা যে 2/6 1 সেকেন্ডে বলতে পারলেন। আবার কোশ্চেনটা শুনেন, এইটা 1 সেকেন্ডে বলতে পারলেন, এটা বলতে পারলেন না কেন 1 সেকেন্ডে? এটার হর দুটো তো একরকম এই জন্য। ফ্যান্টাস্টিক, ভেরি গুড। কে বলেছেন? ডক্টর মনির। আচ্ছা, তো বেসিক্যালি যদি ডিনোমিনেটর যেটাকে আমরা হর বলি, ওই যে ছোটবেলায় আমরা ক্লাসে শিখতাম যে হর আর লব, হর আর কোনটা হর, অঙ্কের হর নিচে। ওকে, সো ইফ দেয়ার ইজ দি দুটা ফ্র্যাকশনের যদি ডিনোমিনেটর আর হর যদি সেম থাকে, যেটাকে আমরা বলি সম হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ, তাহলে উই ক্যান দুটো যোগ করে দিলে হয়। we can just simply sum the log ডিনোমিনেটর যোগ করে দিতে পারি, ঠিক আছে। কিন্তু যদি সমহর বিশিষ্ট না থাকে তাহলে কিভাবে করব আমরা? লসাগু করে নিতে হবে। এলসিএমটা বের করে নিতে হবে স্যার। এক্স্যাক্টলি, আমাদের আপনারা তো দেখতেছি ম্যাথমেটিক্স এর সব আইনস্টাইন, নিউটন, আমাদেরকে দিলে এটা সমহর বিশিষ্ট করতে হবে, তাই না? সবাই অনেকে সবাই এক্স্যাক্টলি, সো সমহর বিশিষ্ট করার জন্য আমাদের কি করতে হবে? এলসিএম করতে হবে, তাই না? এলসিএম বের করতে হবে। আচ্ছা, এই কোশ্চেনটা আমি মনে হয় যে মানে আমি অনেকদিন থেকেই এগুলা তো ডিল করি, মানে আমি আপনাদের খুব সত্যি করে বলছি, এই যে মানে সমহর বিশিষ্ট করা এবং সেটার জন্য এলসিএম করা, আমি অনেকেই ছোট ক্লাসের স্টুডেন্টদেরকে জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা এলসিএম আমরা কেন করি, লসাগু আমরা কেন করি? সবাই লসাগু করতে পারে, কিন্তু লসাগু করার যে মোটিভেশন কেন আমরা করি সেটা কিন্তু অনেকেই বলতে পারে না। আমি জানি না এটা কেন পারে না, মানে আমরা যদি এইটাই না জানি যে আমাদের এখানে একটা অ্যাপ্লিকেশন যে আমার দুটো ফ্র্যাকশনকে যোগ করতে হবে, the denominators are different, we need to find out a common denominator, সমহর বিশিষ্ট করতে হবে, সমহর বিশিষ্ট করতে হবে। এক্স্যাক্টলি, সেটার জন্য এলসিএম করতে হয় বা লসাগু করতে হয়, এটাই অনেকে বলতে পারে না, কিন্তু আপনারা তো একবারে বলতে পারছেন, তো আমার মনে হয় আই উইল হ্যাভ এ গ্রেট টাইম with this class. তো আমার মনে হয় যে উইল স্টপ হিয়ার উইথ দিস গুড নোট of appreciation to stop today. আচ্ছা, আমি কি আপনাদেরকে গুগল ড্রাইভে দিয়ে দিয়েছি শেয়ার, আপনারা মানে জয়েন করে নিয়েন, ঠিক আছে? আর কারো যদি মানে এমনি কারো জয়েন করতে তো কোনো প্রবলেম হয়নি, আপনারা সবাই জয়েন করেছেন, একটু খোঁজ খবর নিয়ে যাই জয়েন করতে পারেনি, যারা মনে করেন যে যারা জয়েন করতে পারেনি তাদের একটু খোঁজ খবর নিয়ে, ঠিক আছে? যেমন জাহাঙ্গীর কথা বলেছি ওনার সাথে, আই থিংক অ্যানাদার স্টুডেন্ট আমার টিমে ছিল আফরোজা অর সামথিং লাইক দ্যাট, আমি তাকে খুঁজে পাচ্ছি না কোথাও। টনি স্যার ইসলাম মানে একজন জয়েন করতে পারছেন না, তার নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছে, নাম ইসলাম। আচ্ছা, আমি তো আপনাদেরকে জয়েন করার জন্য দেয়ার ইজ নো আদার ওয়েস আদার দ্যান আমি তো ওপেন লিংক দিয়ে দিয়েছি, শেয়ার করে দিয়ে দিয়েছি, আপনাদের ইমেইলে দিয়েছি, আপনাদের ক্লাসরুমে দিয়েছি। এই লিংক দিয়ে যদি জয়েন করতে না পারে তাহলে মানে আই থিংক হি অর শি হ্যাজ এ আদার প্রবলেম। সো এটা তো very simple way, just even the simple way. বাট আমি আপনাদেরকে বলছি আপনারা সবাই এনএসইউ ইমেইলের মানে জেনুইন লিংক দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করবেন, ওটা হচ্ছে একদমই যাদের জন্য মানে এই মুহূর্তে সম্ভব না তাদের জন্য, ঠিক আছে? আর যারা জয়েন করতে পারছে না আপনারা একটু খোঁজখবর নিয়েন, মানে আমি তো খোঁজখবর নেই, আপনি একটু আপনাদের গ্রুপে যারা আছে জয়েন করতে পারছে না খোঁজখবর নিয়ে আমাকে জানাতে বলেন, অথবা তাদের প্রবলেম কি, যদি তাদের ডিভাইস না থাকে অথবা স্মার্টফোন কাজ না করে সেটা তো আমি হেল্প করতে পারবো না, বাট উই ক্যান ট্রাই। ওকে,
নেক্সট ক্লাস কি আর যারা এর 10:35? মধ্যে গ্রুপের অ্যাডমিন আছেন, লিডার আছেন, লিডারশিপ মানে হচ্ছে শুধুমাত্র লিডার হওয়া না, লোকজনকে হেল্প করা। তো আপনারাও লোকজনকে হেল্প করবেন। নেক্সট ক্লাস হবে নেক্সট ক্লাস হবে 10:45, আমরা 15 মিনিট ব্রেক। এপিডেমিওলজি 1। 10:45, and it's a good question. আমরা সবসময় নেক্সট ক্লাস অনেকেই ওভারল্যাপিং আছেন, দুটো ক্লাসই আছে, সুতরাং আগের ব্যাক টু ব্যাক ক্লাস তো এইজন্য আমরা ইউজুয়ালি উই স্টার্ট এট 10:45, ওকে? ওটা পিবিএস 642 না এপিডেমিওলজি 1। আপনারা যেটা বলছিলাম যে আপনারা একে অন্যকে হেল্প করা, নট অনলি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ, লজিস্টিক্যালি, অলসো একাডেমিক, তো এই ফেলো ফিলিংসটা তৈরি করেন। ক্লাসমেট ব্যাপারটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। আপনারা যদি ক্লাসমেট হিসেবে গ্রো করতে না পারেন তাহলে কিন্তু এই ক্লাসমেট থাকার কোনো মানে নাই। তো আপনারা অনেকেই যেমন ক্লাসমেট কিন্তু একটা পার্মানেন্ট ফ্রেন্ডশিপ, তাই না? পৃথিবীতে দুই ধরনের ফ্রেন্ডশিপ আছে যেটা মানে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বজায় থাকে। একটা হচ্ছে ক্লাসমেট, আর একটা কি জানেন কেউ? হাজবেন্ড ওয়াইফ। এই ক্লাসমেটদের মধ্যে না হাজবেন্ড ওয়াইফ ফ্রেন্ডশিপ পেলেন কোথায়? আজকে আপনারা একটু ভিডিওটা অন করেন তো আপনারা একটু দেখি যে হাজবেন্ড ওয়াইফের ফ্রেন্ডশিপ দেখতে হবে। আচ্ছা, এনিওয়ে আমি বলছিলাম যে ফ্রেন্ডশিপ কিন্তু আজীবন ওই তোকারি হ্যাঁ, রাইট। কে বলছেন নাম বলেন তো? আরে আপনাকে তো আবার আপনাকেও দেখা দরকার। স্যার আমি বলেছি ডাক্তার রিয়াদ। আসলেই বলেন একটু। বেসিক্যালি these two mates, রাইট। সো এক্সপেরিয়েন্স কিভাবে কাজ করে দেখছেন? এক্সপেরিয়েন্স ওয়ার্কস। তো আপনাদের এক্সপেরিয়েন্স না থাকলে আপনারা বলতে পারবেন না, যাদের এক্সপেরিয়েন্স আছে তারা বলতে পারে আর কি। সো ক্লাসমেট আর ক্লাসমেট এদের মধ্যে যে একটা দুই তোকারি ফ্রেন্ডশিপ, এটা জীবনে কোনোদিন যায় না। সুতরাং এই যে সাপোর্ট, ফ্রেন্ড ইন নিড ইন ফ্রেন্ড ইন ডিড, তো এই ক্লাসমেটের আপনারা কিন্তু একে অন্যকে হেল্প করে একটা গ্রো করতে হবে ফেলো ফিলিংসে, ঠিক আছে? দ্যাট উইল মেক মাই জব ইজিয়ার। আপনারা যদি এটা করেন আমার জব ইজিয়ার হয়ে যাবে, সবার জন্য ইজিয়ার হবে, ঠিক আছে? জি স্যার, ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে সবাই থাকবে স্যার। Wonderful session beginning. I'm really happy. So really looking forward to an exciting class journey. So আমরা আজকে শেষ করি। আপনারা যারা এখনো ব্রেকফাস্ট করতে পারেন নাই ব্রেকফাস্ট করে নেন, and 10:45 এর ক্লাসে যারা আছেন তাদেরকে আমরা আবার ওয়েলকাম ব্যাক করব, আর যারা নাই তারা অন্য ক্লাসে চলে যাবেন, ওকে? খোদা হাফেজ, বাই। Thank you, sir. জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir. Assalamu Thank you, sir. alaikum. থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ স্যার। সেম লিংকে কি জয়েন করতে পারবেন না? আবার সেম লিংকেই আমরা কি সেম লিংকে না, ওটা আলাদা, ওই নেক্সট ক্লাসের আলাদা লিংক আছে, ওই ক্লাসরুমে যে দেখেন ওখানে আলাদা লিংক আছে, আমি ক্লাস সেটআপ করে আবার লিংক পাঠাবো আর কি, ঠিক আছে? ওকে স্যার। ওকে। আপনারা যারা থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। আপনারা যারা বেরোতে চাচ্ছেন না আমি আপনাদেরকে কিন্তু বের করেও দিতে পারি। জি স্যার। দিব? বের করে দিব? জি স্যার, সবাইকে দিতে পারেন স্যার। আপনাকে দেখতে ভালো লাগছে। না, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে, একটু এখন আমি আপনাদের ক্লাস কিন্তু এন্ড করে দিচ্ছি। জি প্লিজ। থ্যাংক ইউ।